Yaje wase Alberto hapa mazee, Maisha States, video ingine tena. Chelewa kidogo bana, time imeni throw off mazee. Kumekuwa na daytime saving, tumeingia kama 1 hour ahead, ndio imekuwa ni kama imenitupisha mbao kidogo. Ilikuwa inafaa kuwa saa hii, inafaa kuwa saa ngapi? Saa hii inafaa kuwa 12 time ya winter, but ni 1, so technicalities. Lakini ni aje wase, na wase wameingia hapa hivi, kila mtu yuko ndani. Salimia watu hapa. Na kuna Alex Kibe mwenyewe ameingia ndani, ndio huyo. Vipi? Alafu kuna Red Pill Ninja, na mwingine iko hapa. Kuna Maximilian Ngoya, Praise David. Tumengoja live mbaya. Hizo mazeni, hizi technical difficulties. Brand UB mwenyewe mwana ndani ya nyumba. Kuna Ian na ni mimi, kuna salimia watu hapa, karibu. Alafu David Gidinji, kuna Tech, vipi. Muli Daniel iko hapa hivi nipo. Dan mwenyewe, Red Pill. Alafu nani mwingine? Kuna safi sana kaka, usijali mkuu. So kila mtu ameingia hapa ndani. So mazee, leo nataka kuongea juu story ya hii mulu kila siku, mambo ya B1 B2 visa. Hii ni topic ya leo sasa. So nataka kuimeki kwa hivi. Nataka kuongea juu ya B1 B2 visa. Umeona? Ile wasio kuuliza hii swali kila siku. Besides green card, unaweza kamaje states beside green card? Kwa sababu unajua green card ni kitu ya bahati nasibu. Yeah, you just trying your luck. Unaona kitu kayo? Hiyo sasa ndio difference ya green card, ni immigrant visa. You're coming to live and work in America. Hiyo ndio difference. Lakini hii B1 B2 ni visiting visa. So tangu nianze channel mazi, mimi sikuagi msewa, mimi si professional wa immigration ama immigration lawyer, lakini mara mob sana mulizo kila saa. Albo, ni aje story ya B1 B2 visa. So kuna hata msee yule best yangu oe na mongejo hiyo Kenyan American Home, amongejo hiyo story, lakini aso niambia anasikia mimi nikiongea, mimi niseme kivyangu vile mimi naielewa. Umeona sasa? So nisema since nilizo hiyo swali, hata nitafute all I can nijaribu kabisa, nijaribu ku make sure that niko familiar na hiyo kitu, visa zote. Sasa ndio in case msaki niuliza in future kama nataka, unaona what that is, niza kuwa able kusema ni hii na hii na hii na hii. Umeona sasa hiyo story yote hiyo. So nisema hata niongee juu ya B1. Kuna nimetenza ka PowerPoint, ni mwasho hapa hivi kwa screen sahi. So hiyo ndio B1 B2 visa. So without further ado, tuende like ya screen mpya. Sasa njitoe hapo hivyo haraka muone. So nimejitoa sasa. Tutoa comment pia kidogo sahi. So ndio hiyo, tuende tu full screen kabisa, full screen. Ndio hiyo sasa hivi. Nasemaje? Hii ni explanation. Nimetry kuget the best explanation kwa mtandao. Yasema hivi, B1 B2 visit visa explained. So what is a B1 B2 visa? Umeona? Hiyo ni B1 B2 / nika the same thing. So hapa inasema hivi, B1 B2 visa is a non-immigrant visa that allows foreign nationals to travel to the United States temporarily for business, B1, tourism, B2, or a mix of both B1 and B2. This visa category is widely used for brief visits to the United States. B visas are typically valid for up to 10 years from the issue date. The travelers to the United States can stay up to 180 days with the option to return to the US again after that time. Nasikia hivyo sasa. So the first thing, the swali ya kwanza ni nini? How long does it take to get a B1 B2 visa? Sasa tulibaki kwa hii screen. Si mingiana yoyote hivyo. Hiyo ndio maana yake, definition ya B1 B2 visa. Ni nini kabisa? Acha nikane za soma hivyo. Macho yangu iko mbaya. Inasema hivi, B1 B2, na repeat tena, is a non-immigrant visa that allows a foreign national to travel to the United States temporarily for business, that's the B1, alafu tourism, B2, or a mix of both B1 and B2. This visa category is widely used for brief visits to the United States. B visas are typically valid up to 10 years or 5 years. I think, let me show only 5 years for the same
from the issue date, the traveler to the United States can stay up to 180 days with the options to return to the United States again after that time. Sasa, very clear. Hiyo ndio B1, B2 visa. So another question ile, so ni kama niliget my questions kwa mtandao ile inauza how what, so nimezi edit kidogo ile vile nataka kuunderstand, alafu nimeka paka picha. Hii ni sample, this is how it looks like. Unaona, ukiona hii picha, kuna picha yako hapo hivyo, unaona picha yako hapo hapo, najua kishaingiana. Hii ni sample tu, wametumia msewa wapi hapa, siwezi ona hiyo, that's too small. Hiyo ndio sample. Sasa kitu kaa hiyo, umeona sasa. So that's the thing. Lasa kuna number 2, tukiingia page nyingine ni gani sasa? So swali ya kwanza imesema hapa, imeuliza nini? Imeuliza how long does it take to get a B1 B2 visa. Ona sasa, so ndio hivi as of December 2023, hiyo ni kaa last year, since last year to December 2023, the average wait time, processing time for most B1 B2 visa interviews appointment is about 2 months, which is plus minus, is equal 1 month ama 2 months from the time una apply ile document mitaje D160 ama kitu kaa hiyo to the time unaenda kwa interview yenyewe. So about 2 months hivi, about, so ni plus minus. To check the wait time for your specific embassy and consulate, note that if you are applying for an interview in a country other than your home country, the wait time may be longer. Nasikia hivyo, katseme unaishi Kenya, wataku apply kwa Tanzania embassy ya huko ya US. Mwana sasa hivyo, how long can you stay in the United States of America? Kwa ile previous document tumeestablish kama sema nini, 180 days. 180 days divided by 6 ni kama 30 days each, so ni kama 180 days basically, 6 months hivi. So the maximum of 6 months, sasa hii imekuwa specific, may be obtained. Acha niweke full kabisa, labda sitaki naona kila mtu ndio uone kile mimi naona, tuweke full kabisa. The maximum of 6 months may be obtained for any B1, B2 entry, with the possibility of extension within the United States if in qualified cases. The exact duration varies per visa holder, but you can typically stay in the United States for up to 6 months. Money period sa hiyo ni B1, B2 visa. So sijui ni stop for questions. Tumalizitu na kwanza. Okay, the maximum, so B1, B2 visa is a multiple entry visa, which means you can use it to enter the United States more than once. There is no set limit to the number of times you can visit the United States in a year. And it depends on the specific circumstances, discretion of the CPB officer who reviews your case every time you enter. It's important to remember that the B1, B2 visa is intended for temporary, occasional visits for business, tourism, medical treatment. It may not be meant to be used for living long time in the United States or spending a majority of your time in the country. Sasa, imeko clear sasa? Hiyo tu ni ile definition. Wacha kama kuna any appropriate questions about hiyo. Tulimalizia hapo mwisho kabisa. Tulimalizia kwa Faith Mwangi, alisema ko locked in. Alafu na Faith Mwangi hapo tuna mwanadada leo. Okay, Baxter VP Albo, ni Baxter kutoka Oman. Happy to catch you. Shukuru kabisa. Karibu kabisa hapa hivi. Kuna Tash Boy. Hello Albert. Vincent mwenyewe iko hapa naona. Ameka ile hello, ile Eva wave. Kuna nani mwingine iko hapa? Kuna David Bag, VP Albo, been busy lately. Hope to catch the live. Michael Ochieng, VP, great to see you. Hope you're doing great. Maisha stays with the world. So bado ijashikanisha bado. Brian Mansa, VP bro, keep up the spirit. Alafu kuna Yaga Morris, tell us more about the blocked account they asked for during the interview. Blocked account. Hiyo ameenda mbele sana. Asijika nimekava hiyo leo. But that's the thing. Okay, saa tuendelee hivyo saa. Tuende back to hakuna comment imehusikana hii. So tuendelee kwanza kidogo. Muda dikit kama the first few minutes ku go through hiyo statement ya leo sasa. So hiyo ni B1, B2 visa. Sasa. So hapa hivi tuendelee kwa definition. What's the difference between the B1 and B2 visa? The B1 is used for short business trips, conferences, meetings,
contract negotiations, etc. Those with the B-1 visa cannot work in the United States in the traditional sense. As of March 2023, B-1 or B-2 visa holders can apply for the jobs in the United States and attend interviews. So hiyo ni kama ile requirements nani anafaa kuja nayo. Kwa hivyo acha ni tafsiri. B1, B2 ni short term business trips. Ile kama on a short term. So hiyo ni B1. B2 ni nini? B2 ni tourism visa, is for tourism, vacation, or visiting friends and family. It also covers certain medical treatment and participation in social events and contents, like music, sports without receiving pay. In most cases, B1 and B2 visas is issued together, allowing the holder of the travel for both business and pleasure. How many times can you visit the United States with a B1, B2 visa? Laid out kabisa. Depending on the context of the number of times you can visit the United States with a B visa varies. B1, B2 visas have multiple entries, meaning they can be used to enter the United States more than once. There is no set limit to the number of times you can visit the United States in a year, and it depends on the specific circumstances and discretion of the CPB officer who reviews your case every time you enter. It's important to remember that the B1, B2 visa is intended for temporary, occasional visits for business, tourism, medical treatment, and is not meant to be used for living a long time in the United States or spending the majority of your time in the country. Isn't the boring part? Come official. If officers think you're trying to live in the United States, you're trying to live in the United States through the frequency and extended visit, or if you're not maintaining significant ties to your home country, they may suspect you're misusing the visa, which could lead to denial of entry or future visa issues. While there is no official limit, it's vital to respect the purpose of your restrictions of your visas to avoid any problem. If you need guidance on specific situations, it's a good idea to consult with the immigration experts. So B1, B2 visa cost. Currently, the government filing for B1 for a B visa is $185, which does not include the cost of gathering documents, evidence, and acquiring passport photos. Borderless, hapo nimeget information, has more than hapo ndaskip hapo hivyo. Hapo nimeget information kwa wase ni maloya. So, nimemalizia hapo, acha niweke wapi nirudi hapa hivi. So, kuna swali. Tena kama kuna swali yote hapa bado. Kama ilibadha B2. Watching from Naivasha, good content, which is reaching millions of us. Asante sana. David Chacha. Na mimi millions. Okay. Hapa Muli amesema, I was refused a B2 visa in Nairobi on the 3rd of December last year. Planning to apply again until I get it. So Muli Daniel. Namaji hapa leo. Oh. That's why Muli nimeamua Muli zonga swali sana B1, B2 visa. So nimesema leo acha ni cover ndio at least nipatie wase ile awareness ile B1, B2 inakaaje kabisa. Leo niko na lens wide, najiona kama naona kila kitu. Mnaona hii keja yangu hii funny hapa hivi, all the things. Ndio hiyo B1, B2 visa. Kala so B1, B2 visa ni gani? Ni ile vile usikiaga wasa kusema unakam ko visit, alafu ile muongeji wake kila siku, ile ya visiting visa ndio hiyo sasa B1, B2. Suppose seme ndakwenda ku attend podcast ya Maisha States in the summer of 2024. So mimi nakuandikia barua alafu uende naye American Embassy ukupatie visa ukamko visit for two weeks hivi. Alafu utakam uvisit tuduka podcast hapa hivi Man Cave, tubonge tumalize kila kitu, alafu nikupatie tikiti urudi mtaani. Alafu niseme mazee tena namuita mara ya pili tena akuje kama 2-3 weeks hivi. Tu narudi kuatendio podcast ilikuwa moto ilikuwa sema marriage is a scam. Alafu nakam tunaongelea story hapa tunakaa chini. The second time ukikuja sasa ushajipanga sasa, naona umeenda ukadu vitu zako, alafu unakam una try lole msema kukemboi, naona hiyo ndio visa watu kuja naye mostly na kwa allow kutembea kwa sababu ni tourism visa, you're supposed to nini. So kuna more information about hii visa, sijui kama sioni mtu yote multiswali yote ile consistent, lakini kirudi back to hiyo topic, kuna vitu kadhaa inafaa pay attention nazo. Ndio hivi umeona sasa kuna vitu more hapa hivi.
kama kuna nimeongea juu ya how much it cost requires na vitu kama hizo zote. Hebu kwanza nitoe muli kidogo hapa hivi. Umeona sasa? So kuna ile B visa requirements na vitu kama hizo. B1 so, ni story mob kawaida. Ukitaka hii information niambie, alafu nakutafutia na kupatia kila kitu, unaona? Yakoga tu hivyo. Cost alafu sa requirements ndio hapa hivi. Ili if you have any questions niambie, natumia hii PowerPoint ukuwe nao, isome, understand, niki-update na kupatia update kila siku ndio mpaka ujue exactly how to apply for a visa in the future. Kama Muli Daniel, unaona? Hii labda itakuwa very useful information. Alafu B visa requirements nasema hivi, acha nisome tena kitu haraka tu ile B1 B2 visitor visa is for many types of trips to the United States, including business, non-business activities like tourism. If you want to apply for the B1 B2 visa, you need to prove that your trip to the United States is only for the short time. You must also show proof that you plan to return to your home country after visiting, and that you have a place to live outside the US, that you will not leave for good. These points help show that you will follow the rules of the B1 B2 visa. Reasons for travel under B1 visa includes, isa ni ile reason kama kawaida. Okay, number 1 ni gani? Kuna business consultation. Explain nini? Acha ni go through mavito. Alafu kwingine attending conferences or seminars. Alafu kuna settling an estate. Estate ndio nini? Alafu kuna kama contract negotiation. Kuna professional examination and licensing. No, some professionals must be in the US to take exams and get licenses, only available there. Vitu kaa hizo sasa, naona ili kama reasons za kwenda hapa hivyo. Alafu kuna reasons for B2. B2 ni ile ingine. Kuna tourism, kuna visiting family and friends. Naona kama unaweza kama kuvisit Maisha States hapa hivi kwa Man Cave to do podcast hapa hivi. Alafu kuna medical treatment. Alafu kuna social events kama attending like a concert, cooking classes, conventions, festivals, other social gatherings. They can be another reason for using the B2 visa. Alafu unaweza kuna participate in events or content kama wewe ni msanii umekam kuimba. It doesn't really involve professional participation like amateur tournaments or contests. The B2 visa could be suitable. So short courses of study, in a course duration maybe 18 hours per week, with a fall under the this will fall under the B2 visa requirements. Kuna rules kadhaa hapa hivi nimeweka, unaona. What you need before you apply for the B1 B2 visa. Ile application ile kawaida. Generally, the only documents needed for the B1 B2 visa interviews are your current passport and the DS-160 interview application confirmation page. It is often helpful to bring expired passports passports which show your prior travel history. So, what documents are they? How to prepare for the B1 B2 visa? Interview tips. Focus on on proving non-immigrant intent. Umeona, hiyo ndio kama number 1. Hizi ni summary tu, by the way. Suppose umeshapata hiyo visa ya B1 B2. Kama nitatumia example ya nani? Ya Muli Daniel. Ile focus on the importance of one of the most important aspects to apply for the travel visa is provide your intent to return home after your temporary visit to the United States. Alafu sema apili ni ile, the more details, the better. Alafu kuna keep the logistics in mind. What is the requirement of B1, B2 entry? By the way, there's a pause hapa kidogo, acha turudi kwa ile picha kubwa. Kuna wase wengi usema hivi, kama sasa usha get visa for example from American Embassy, that's the first thing. Alafu uamue sawa from now on nataka kuswitch niingie, I start doing like kitu kama, yani ushafurahi, ushapata visa, story imeisha. Mu prefer recommendation yangu. Najua kila mtu watch video zangu zote, but kama unawatch video zangu utakumbuka musema hivi. Ukiwin green card, when you apply for something really important in your life kama green card, ama hata visiting visa, vitu kaa hizo, it's very important usiambie wase. Keep it as a secret. Hata musema to an extent, usiambie mtu mpaka ukuje. Naona. Wacha tu watu waende waangalie Facebook yako ama TikTok ama nini, umefanya ka video umesema niko state saa hii. Alafu upate wale maheta wakamkwa comment waseme kwenda huko hapa West hapa. Alafu ambie really, uende wa show McDonald's, ambie chiki McDonald's.
alafu washow maybe Statue of Liberty kama uko pale New York, New Jersey by the way, hapo kwa inaitwa Hudson River. Oh, by the way, unajua ile statue kwa Hudson River, hiyo si ocean, ni river. Sikuwa najua hivyo hata mimi. So unaambia wasee kitu kama hiyo, ile usiambie mtu mpaka itoboke, kwa sababu hii ni kitu important sana. Ukiambia wasee ni kama unajikatia kimpango. Umeona sasa? Una get my negative energies na come to from all sides and all angles. Hiyo si poa sana. So the best thing ile ukishapata hiyo visa, tuliza nayo. Sababu the truth ni ile kusema kweli kabisa. Ukishafika stage si kupata visa, hiyo ni step 1. Kuingia kwa ndege ni step 2. Kwa the port of entry, ile ushafika kutoka kwa ndege hivi international flight, alafu watu panga laini, kuna malaini mbili. Kama we suppose mimi kama Kenya na niko na American passport, sitakuwa able sitaingia kama mwenyewe, nipanga laini, kuna laini ya immigrants hapa hivi, alafu ndio ni go through your section hiyo. Hapo na mimi nikiingia hapa States for the first time, I think ilianzia Amsterdam. Mimi nikam kutoka JKIA nikapitia Amsterdam, ilikuwa Boeing 747, ile kuna kisogo hivi ile, ikaingia ndani, alafu ikafika Amsterdam, tukashuka tu kama kawaida, tulikuwa very restricted area, niko na 6 hours layover, alafu nikaenda place ya ilikuwa 4GS security, hasa kuna maganza kila kitu. Au pili kama port of entry, walitaka kuona passport yangu, lakini nikapata ile basha ile kusema hiyo si yetu, hiyo ni wase wa immigration. Upo basha moja kama ni very common hiyo basha, inatoka itaje hapa States. Kuna basha moja ya yellow hivi inatoka sasa hiyo jina. Iko tu ya brown, bahasha brown hivi. Hiyo ndio kuna ile documents zako za immigration. So subjected to checks before we ingie kwa port of entry. Hapo ndio the most important spot. So mimi come through Minneapolis St. Paul. So li switch ndege from KLM nikaingia Delta. Ilikuwa sasa inaitwa Delta but by then ilikuwa inaitwa Northwestern. Delta ni hiyo kampuni. Ilikuwa kampuni iko based in Minneapolis. So kwa merge kwa hiyo kampuni. So mazee kuingia airport kutoka tu hivi kaingia line moja ya immigration. Hiyo line mazee ni kama 1 hour long. Kina season ningojea na kuzo huko nje for a while. Alafu hiyo time sasa hapo kuingia kwa hiyo line ya immigration, hapo ndio determine kama utaingia ama utaingia. Mazee sometimes usipotoboa hiyo line hapo, msee wangu narudi mtaani, the next flight. That's also kama una kama na B1 B2 lazima uko na return flight immediately, 2-way. Muona sasa watakubukia the next flight na tiketi yako. It might cost them some money but utalipa tu, it doesn't matter. So hapo ndio nini. So tip moja kuingia kwa nini, ukishapata B1 B2 visa alafu umeipata already, advisable usiambie wasee wengi, yani usiambie wasee kama ati niaje nimeget visa chini ya maji maze, chini ya maji story, chini ya maji, tuliza tu, unaona, tuliza tu chini ya maji. Si kila mtu you like ukikuwa successful. Kuna wasee yani wako na ile negative energy, nasema negative energy. Si kupenda kwao by the way, ni ile jaro ile, I think ni kama human nature, ni kama ukipata kama when you're doing better than a lot of people, most people I think nasema kama tuseme that's a matter of 70% approximately hawatasikia poa juu yako. 30% wanasema maze congratulations maze, maze ushatoboa. But wale wengine wanasema ametuacha bana. Kwa hii shida ya Kenya hii, unaona vitu kama hizo. So ni poa kunyamaza mpaka uingie kwa port of entry. Alafu advisable tena, hii ni advice nyingine pia. Ukiingia kwa hizo stories za nini za unakaa kwa country nyingine, advisable jituje social media, unaona. Shut down your FB, shut down IG, TikTok, everything, shut down everything. Sababu utapata awase wa port of entry wako na issue na wewe, when they investigating you wataangalia kama kuna any records zako za social media, sababu they're to find a reason ile za kwa yani, sababu that's what they're doing. Why should we let this guy in our country? So watakujua ile, is there a specific reason why we should not let him come in or her, whichever. So kata kila kitu ingine tu chini ya maji. Alafu kushaingia ndani sasa, kama ushaingia ndani ndio sawa, washa social media. Ambia wasee nimefika, piga zile ma selfie ni aje. Unaona? Sababu ni different by the way. Kama kweli kabisa ukiingia States for the first time, it's different. Ni different than anything you've ever experienced in your life. For example, kama ushaenda hizi ma cities zingine bigi utaona yenyewe ni the same thing. Lakini kuna ile difference kiasi, kuna ile vibe ya States ni different kiasi. Unaona? Kama mimi, hiyo ni personal experience. Umeona sasa? So kata social media, kata everything, tuliza, nyamaza. I mean, utaambia ma close friends, lakini sura hiyo kitu, yani ile get a better judgment.
Umeona? Do you really have to? Do you really have to tell everybody? Si lazima. Umeona sasa? So juu yake tu ile poa poa, alafu mwanzana nayo itakuwa poa hivyo. Mimi na recommend tu hivyo, sababu mazi ushakam. Uko na B1 B2 visiting visa, hiyo ni za kupatia hata ifungulie njia nyingine, uend up umekuwa na kitu kama nini, umekuwa na maybe imefungulia njia nyingine mpaka sasa umekama umekuwa na umepata university, umepata kama I20, alafu umeanza kutulia na story nyingine. Umeona sasa? Alafu ukipata I20 the whole process hii, hakuna mchezo, uingie chuo. Nasema yani utakaa 4 years na hujapata kama wewe ni chali hujapata kademu, ama kama ni demu hujapata chali 4 years kila siku. Mko na wase nini chuo kila saa. Utapata kama mse. By the time na graduate upate mshaoana. Mkioana, sijui wase wanasema nini mambo ya kuoana, lakini msema hivi, between 0 to 10 years old, wewe ni mtoi, kaa chuo. Okay, 10 to 18 year old, wewe ni maybe young adult or something, the youth man, kaa chuo, high school. Ufika 18, ingia unique unaweza. Kaa uwezi sawa, anza kama ka polytechnic ama anza job, it doesn't matter. Naona kila mtu yofika huko eventually. Alafu between 20, kama utakuharibu ile tu utakuishi life ile tu 25, ushakata hiyo story. From 25 sasa fikira saa nataka nikuende ku stable and kunini ku save towards my future. Future inamaanisha nini? Kama wewe ni chali unatafuta kitu kama ile, utakuwa na wife na dem, utaanza maisha, unaona? Ile yani you'll start your full life. Utakuwa na nimefanya nini hapa, acha move hapa hivi. Utakuwa na ile maisha imeanza sasa clean kabisa. Umeanza ile you're doing your thing, you're getting to where you want to be in life. Hiyo ni story ya 25 kwenda up. By the time ukaka 30 hivi, kama umeenda kucheza game yako poa. Okay, kama ni states kuna different thing. Kama mimi mtu wangu think ndamwambia hivi, kuna vitu kadhaa hizo hapa states za investment. Umeona sasa? Kuna kitu inaitwa FHA. FHA ni Federal Housing Administration. So hiyo ni kama unapata mortgage ya gava. Umeona sasa? So in terms of kutanua mse, kama sasa mtu wangu by the time anakuwa kama 20 hivi, ndamfungulia credit card, anza ku build credit. Ndio akifika 22 hivi, mwambie nunua house yako ya first na FHA. FHA ni ile you give 3% down of the cost of the house, for example. Alafu una own property inakuwa hao. Hata kama aishi ndani, ashabaa hao yake ya kwanza. Alafu akuwa na girlfriend, naambia okay, ambia girlfriend wako pia same thing, abaye hao. Umeona sasa? So nyi wawili mko na hao FHA. Sawa, FHA ni Federal Housing Administration. Loans, unapewa mortgage. Alafu ukienda to the next step, sasa inaanza kuongea story investment ile ya watoi. Hapo kama uko 22, 25 hivi. So mko wawili, girlfriend na boyfriend, in case vitu zikienda poa waone, so they come together, they can live in one house and rent another house. But since washabuy house moja washaenda kama 1 or 2 years record, if possible, I think sijui kama unaweza get FHA ingine. But kama unaweza get FHA, I don't think your pills are get. I'm not so sure. Unaweza realtor. Unaweza sasa uchukue conventional loan. Conventional loan ile unatoka kwa bank. Sawa, mbuy hawa ya 3. Kwa nini hawa ya 3? Hawa ya 3 mnabuy as a married couple. Sawa. So chali yako na asset yake hao, dem ako na asset yake hao. Hii mimi nafanyia watu wangu wote, by the way. Hakuna siri, ni kweli kabisa. Na wapatia game plan. Umeona sasa? So ukishaanza hivyo FHA, ushabuy hao na hao. So pata wameoana, mmoja na hao, mwingine na hao. So depending on how their income is, job na kila kitu. Hizo kama wale wasemeaje ni aje, hebu tuingie investment ingine tena bigger than what we have already. So utafanya nini? Wataanza na wachukue hiyo conventional loan ile hao ya FHA waziuze. Ama wazikeep, whichever. Mimi nasema uuze. Alafu ile ganji uende tena so mshafungua business sasa. Sasa mtafute commercial property. Sawa. Either mnaweza keep hizo hao mbili kwa sababu inashow kuna portfolio. At least you're making some ile passive income from the side, from rent hapa. Na preferably hizo house za FHA recommended lazima zikuwe duplex mbili. Actually ni hivi, anza na duplex ni house combined, yani ikawa hao moja, grawe hao moja, maybe a quarter acre, but kuna hao mbili hapo. So una rent ya left, una rent ya right. Inaweza kuwa 3 bedroom, 2 bedroom. Umeona? Ama quadplex na hao 4. Unalipa ile rate ya one family home, lakini kuna units 4. So you're getting income, sababu unapata labda hao moja nilipa mortgage, hizi 3 ni profit. Suppose mko na quadplex. Huyo sema son wangu mmoja hapa, yeye na manzi yake. Hizo ni units ngapi? 8 doors. Alafu wabuy conventional hao yao. Alafu baadaye tena wakama wabuy tena quadplex na complex nyingine.
Ile hao ngapi? Karibu 5. I think it was a stretch paka 7 kitu kaa hiyo. Siko sure nda bring best yangu realtor. Sio patikani ubaya. Unaongea nao, sijui anasema story mob. Labda tunamuuliza alafu ni muinterview mali nampata. Na best yangu moja ni realtor. Nikipanda bongosho na namwambia niaje, nikumbuka hiyo swali. Sijui mbona kitu napotea tena. Sawa. Kuna baridi hapa chini. Excuse me. So ndio hivyo, so unaona hiyo investment hiyo. Hiyo investment ya hao. Alafu na build na credit. Alafu unapata by the time uko 30 wanahaokaa 5 among themselves. Umeona hivyo? Okay, nimeenda mbali sana. Hii ni investment game plan, investment by the way. That's what you do. So kifika kama 30 hivi mshahao, hapo ndio msio gonna build this story. So example ni gani? Uni mtoi wangu amezaliwa States. Suppose umekama hapa kama ukisema uko 25 ama uko 30. Umekama na B1, B2 au umekama na F1. Na ungejua F1 next time. Hata nifanye bring mseula umekama na F1. Juu F1 ni ile ya today. Unaona how long ina take. Kuna besi yangu najua hope atakubali. Hawa sema mazee wanaogopa kamera ni aje, siji kwa nini. Tutaona tu. Wacha tukate break kwanza tuende kwa nini kwa question. Niko wapi? Niko kwa hapa hivi kwa Molly Daniel. I was refused a B2 visa in Nairobi on the 3rd of December last year. Planning to apply again until I get it. No. Never quit. Maisha states. You never quit hapa hivi. Hapa tu quit ndio lose. Alafu I am Ochieng anasemaje, Molly Daniel, when reapplying, just make sure that your circumstances have changed. Sometimes they might ask for your travel history. It's not mandatory, but it helps a lot. Hapa ni more so outside of Africa. Musema hivyo pia. Hata iko kwa loans zangu by the way. Ukamkuri apply B2 visa kama ulinyimwa the first time, I will get to that. Iko kwa hizi notes by the way. Go back kwa ile useme okay, you traveled before. Sababu kuna I'll get to the questions. By the way, thank you sana nani. I am Ochieng. That's a very good idea. Mona. Iron sharpens iron. Na hapa hivi kuna wase got you Ochieng. Naona ame reply. Kuna wase hapa hivi wa sharp sana. Techie Deno. VP bro, keeping up. I'm learning a lot. Ndio hiyo sasa napatia game plan mazee. Kujeni states bana. Kuna msali sema comment moja ya TikTok. Nimeanza kupost TikTok siku hizi by the way. Zile ma video zangu za ma shorts. Unaona? Zile mandon hiyo nimekia. Nilitaka kumake zangu pia kidogo. Isi mnoma sana. But anyway, ilikuwa hivi. Hiyo story ya kuget nini? Acha nisome kweli. Nimesoma kweli. Molly Daniel karibu. I've been denied 4 times, so I know the feeling. Those 4 rejections have really helped me learn a lot. I pray everything works well for you. Above all, Mungu mbele. Uni I am Ochieng. Alafu kuna Robert Miner tuned in. Mwaka kila mtu hapa wewe, kila mtu anako hapa hivi. Hapa ni freestyle. Hapa tutaki do. Comments ni free. Kama Turbo Tax. Inside joke. Buddha boss, salamas from East Coast. What do you use on your bald head to avoid painful razor bumps? I'm not bald by the way, mina nywele. Munyoa every 2 weeks. Natumiaga, I don't really use anything. No. Mini natural mzee. Hakuna BBL hapa, natural. Hakuna sijaienda huko paitwaje huko. Watu wenda wapi huko ni hair growth. Turkey, Istanbul. Hii ni natural tu, nimenyoa tu jana. Mimi na nywele baadaye sina kipara. Sijakuwa stressed sana. Nimekuwa tu poa. Genes, genetics zangu ni mzuri. Niko poa. Sinanga ni bald head. I just shave because it's more convenient. I think hawezi iona juu kuna kamera moja. Nita show aje sasa ama ni movie. Naona. Angalia. Niko na nywele yote mimi. I just shave. Mu shave na ile naitwaje? Ile what do you call that? Itwa Wall. WAHL. Ile professional. Nilibuy professional. Juu niko na ile unabuy kwa hizi store inaharibika, it breaks down. So I don't really do anything. Na shave tu kawaida. Nachukua ile the lowest kabisa. Na kamera moja mira. Kuna video moja ni make kama last year hivi nikijishave mimi mwenyewe. Kuna sana washoni kumbusha. So I just shave myself. That's it. Alafu naambia wife, hey, does it look good from the east side? What about the west side? What about the south side? The north side? And looks good. That'd be good to go. Bora. So sawa East Coast OCS. Mimi hakuna kitu muweka. Mimi bado nina nywele bado. No, hata nimeshangaa. Hiyo kipara sijui jeans zangu. But that sijui kama mbuyo hata mbuyo na kipara na kwa 70 something.
I think so. Naenda kuangalia, ndamchungulia leo. Sasa OCS na kuona kwenye ndani ya nyumba. Eric Baba, hello. Eric amerudi leo. Karibu sana mazee. Kuna ni Geoffrey Kingoina. Albo, niko locked. Hiyo jina ni familia. Doreen Daily. Hey Albo, tuned in, just checking in. Karibu sana. Comment jina yako ionekane hapo pia. Sema uko kwa TV. Naona, comment bana, comment. Kama uko live comment. Hata kama unawatch na TV, angalia cell phone. Naona kuna Ezra Kipleting. Hii jina Kipleting. Kuna sema mimi nataka kuzo. Nataka jina yake ni kwa Kiplet. Kaka Kip, lakini Kiplet ile mdogo wake kuna Kip. Wesley Kiplet. Sasa najua. So Kipleting, hiyo jina poa sana by the way. Hiyo zingine poa sana kwa tracking company, Kipleting LLC. Anyway, Red Pill, I knew you're holding your ball. You'll be ball today. So I am talk of S-Corp and differences. Red Pill, hiyo ni topic mzima. Na try to narrow down. I'll get to that. Nasema wacha to bring wase because I was getting too fast na hizi topic complicated. Sasa wacha nifanye hivi. Tuanze na kama tuseme to define my visa. Sababu kumbuka in 2 months green card ina come. So to define my visa ni gani za kuja hapa, tuweke mishoni za job kuja hapa, tuongee juu ya how to get the visa, ile application na kila kitu, alafu watu wakuje, wakisha kuja tuongee story nyingine, yani kama kubuild momentum. Sijui kama niko on the level, kwa sababu last year nimeanza na system fulani, alafu Q&A zikakuwa mob, zikani throw off kidogo, nikasema wacha ni stick to ile topic nikae tu clean. So ndafika kwa hiyo S-Corp na C-Corp. Ama ukitaka nipigie simu during the week, some jobs niko available. WhatsApp 612-600-1343. Utanipata by the way. Kama utanipata napigia simu. Yani ile sometimes I'm available, unaona. I don't mind talking to people by the way. Hata kwa sababu unajua ukiongea na wewe utanifunza kitu. I know. Unaona. Kwanza Red Pill mazuri fa nipigia simu bana. Siku ngapi hizo zote bana. Unaona, Red Pill ni OG. Hata naweza comment hapa, kwanza niangalie comments zingine. Red Pill piga simu bana, piga simu. Naona, piga simu sikia sauti yako. Tuone kama tunaweza fungua radio station. Naona. Si sauti yangu hii sijitongaje. Shout out mzee wa Mabringa. Hiyo ni Ibra bana. Ibra ndio trademark. Ali trademark hiyo huku US LLC. Alafu slogan ni mzee wa Mabringa. Sasa tuende wapi? Narudi back to nini kidogo. Eric Baba, I'm a Baba. You'll be free shaves when you get there. Why don't you do it in a barber shop? Maze Eric Baba, pole bana, pole. By the way, kuja kwa baba hapa, it pays really good. It pays really good. Nakwambia hivyo. Pays really good. Baba ni anything US ile personal care ni poa sana. Eric the Baba. You will be surprised. Mtu baba shop utakuwa na doko liko nas, by the way. Sababu utatafuta neighborhood nini, uende ujiadvertise, useme hey, by the way, I'm a baba. Utanunua kama tuseme ile kit mzima ile na backpack ile unaifungua hivi, alafu na kama shaving zako zote zile ma wireless zote, alafu niwe motorbike hivi. Motorbike gani yoga poa? Karibu ni buy motorbike moja. Ilikuwa nini? Honda ama nini? Kawasaki something. D6000 ama 600. Kitu kama hiyo. Alafu to neighborhood. Unanyonyole 1 hour each. $150. Unaona? Unamaliza job hivi by $150 by the way. Kwa sababu ni personal care. Na watu nywele yao every 2 weeks mse. So $300 from one client. No. Look for high level waitwaje clients. Acha na watu wadogo. Acha wao kwa kinyozi hao. Pia utakuwa na kinyozi pia ile utafungua shop yako ya barber shop, lakini utakuwa na do personal calls for extra money. Alafu haya madem wakaya hapo kwa store. Unaona ile point. Kuna barber shop. Hata nikapeleka kuna barber shop moja iko pale ile mtaani kwa naishi inaitwa Hopkins St. Louis Park. Hiyo area. Kuna dem moja katika nywele pale, dem moja mlatino. Alikuwa huko hivyo, alikuwa msupa ni aje. So napata every Sunday mabesti yangu wote, wale najua plus mabesti yao, wanangojea kwa barber shop, wanangojea tu dem wakati. Sasa sasa ni aje, sio kata na huyu. Ananifinyia macho, chiki dem. No. Ndio sikutajua ile hapa madini. Pia mimi niko sishiki rada. Niko na mtoi. Nimekata hiyo story. Anyway, ina make dough by the way, Eric the Barber. I don't need free shaves. Nakulipa. Why free? Utakula nini bana? How are you going to buy those expensive equipment? No.
lazima ukuwe na clientele. Umeona sasa? Next ni nani? Nixon Kipkoech, currently in Canada. God willing next year niko na Peterbilt. Good. Gani 579 ama ile old school? Gani? Hebu jibu Kipkoech. Nanua gani kabisa? Najua siku hizi imechafuka. Hata ile old school imekuwa mpya. Mimi napenda vitu mpya, by the way. I'm not lying. Inaniangusha ama nini? Like a microphone mob hapa kwa nini? Hii ni audio ya next time recording. Hii ni ile camera pale ya nini? Alafu hii ndio unachukua kwa computer kwa live stream. Multitask. Ona. Currently in Canada. So Peterbilt gani? Hebu niambie Peterbilt gani nanunua? Ni 579. Niko na Peterbilt kama 3 years ago nikaiuza. Best yangu ni yako naye. Hata sijaiwa show hiyo video. So tuende wapi? Hapa ni 40 minutes. Naweza chukua break kidogo ama tuone kwa tumalize comments haraka. Sitaki. Okay, Chava the rapper. Chava the rapper maze. Make my beats bana, make my beats. Unique. East Africa kuna opportunity. Hizo mangoma za fuzzy flow. Sasa nakuona hapa hivyo. Brian Marvin, locked in from Mombasa. Ulisema utabring your boy wa cruise ship. Rada gani? Ako busy. Aliambia ako busy. Labda ndaduna yeye kitu offline interview, alafu ni kama ni insert kwa hii video. Ako busy. Aliambia hiyo time tulikuwa nabongana ilikuwa Saturday usiku, mudu live Sunday. So akasema ako busy. Ndamshika tu bado usijali. Before akimaliza contract ndatry kumbring Minneapolis hapa hivi. Alafu mtafutie mzungu haraka. Hata Mwafrika whatever. Hata kuna Mmongo, kuna wengi hapa hivi. Kuna kila mtu hapa hivi. Kuna all flavors buffet. Sasa Red Pill, I will. Piga simu Red Pill bana. Piga simu. Naona. Sema sijataka namba yako sija save namba yako bana. Naona. Red Pill amekuwa hapa miaka mingi bana. Namjua tu kwa mtandao, amenyamaza tu. Naona. Hataka kula ugali na kila mtu. Sa Eric the Baba, someone was telling me kukuja huko ni job too, no social life. Is that true? Apart from job, family na YouTube, do you have time with friends? Eric the Baba, last night niko kwa best yangu, by the way. More kana social life. Naona. Ile maybe in the beginning sababu kuna ile hustle. Acha ni address story. Jime come up kwa Eric the Baba. Kuna two ways. Kauna tuseme Marela hapa States. Okay. Ndio wapi? Niko nabonga na huyu best yangu leo. Kuna vitu mbili baadaye kuja hapa States. Kuna wase kuja hapa States kutoka Kenya, walikuwa middle class Kenya, ama walikuwa very rich Kenya. Unaona? Msa alikuwa well off Kenya ama middle class, ama alikuwa tu anaishi na maparo wake, akuwa na story mob, akam States, hata kama kwa tu average, akuwe mediocre, apate job, abai gari, Honda Civics, whatever, atulie tu, maisha yaendelee tu kama kawaida. Ile yani alitoka Nairobi hivi, akaingia States hivi, akaendelea tu hivyo straight hivyo. Unaona sasa? Ataingia chuo, apate degree, apate job ya kawaida, aende kudu job straight tu hivi, straight amaliza story yote hivyo. Unaona sasa? Amaliza hivyo. Sawa. Ndio wase wale upigia simu na niaje? Siniunganisheni kama States. Mazee maisha ni ngumu hapa hivi. Okay, hiyo ni number 1. Okay, number 2. Kuna wase kama labda walikuwa Ocha. Hata niweke Ocha low kidogo sababu kuna ile level unapanda hivi juu. Walikuwa Ocha mtaani. Sawa. Wakuja States, wakakuja kwa middle class, soft life. Kupata soft life hapa hivi. Okay, wana finance soft life na minimum wage jobs. Kwa nini? Sababu Musa ni mindset. Kama maintain na minimum wage, alafu kuja hapo kubaki hapo, it's a minimum wage job. Kumake dola lazima ufanye madouble. Kama someone wewe ni CNA, nothing wrong with CNA by the way. CNA ni one of the jobs kufika hapa hivi, certified nursing assistant. Utaifanya sababu it's the easiest job. They will train you, they will pay you. You'll make maybe $20 an hour, 28, depends on wapi, because sasa kuna very high demand sahi. Alafu uanze hapo hivyo. Alafu usipo grow, useme tu niko poa, niko comfortable. So utakuwa unaishi life yako ile kawaida CNA, you're paying your bills. In case kuna emergency mtaani, maybe you need to help people, unafanya madabo kidogo, labda unachukua more shifts. Meaning kama kuna 24 hours in a day, alafu 8 hours ndio job. Ukiongeza double ya 8 hours, how many hours do you have left? Unaona sasa? Utakuwa na 16 job, utakuwa na 8 left. Utalala how many hours? Because you're supposed to sleep 8 hours at least minimum. Unaona sasa? So utalala kweli? Okay, kama suppose ulifanya kama Friday kutoka 6 asubuhi mpaka 2, tena from 2 mpaka 10. How do you get home? How far do you have to drive from work to home? Uchapa hivyo maybe half an hour. Uingie home. How many hours do you have to sleep? Lazima ukule nini?
Utapata umelala 6 hours, umeamka tena 4 asubuhi, useme acha nichukue day off juu nifanye double jana, but shift yako ni ya 2 tena uingie 2. So when are you going to have time to socialize? Hautakuwa nayo. Lakini ukiwa msekaa mimi, for example, mimi ndikuwa msawa Isili, sijui Isili ni wapi, niko Isili kwa ghetto, by the way. That kwa ghetto, si ati ndiko tu kwa wadosi ama nilikuwa tu ghetto, ilikuwa tu ghetto straight up. Isili ilikuwa tu hapo, unaona? Kama napatia mtu offense, you're offended, kama uko naishi place ya Isili ya wadosi, pole maze. Mimi niko naishi Isili ka ghetto tu yani. Tuna survive tu barely. So nikatoka Isili, nikaona wase wako na do. Unaona? Wase wako na do. Nione wase wako na do wapi? Nilikuwa excuse me, maze nilikuwa baridi sana, nilikuwa na tumekaa nje jana. Baridi ilinishika kidogo. So ilikuwa hivi, niko under the weather kiasi. So nimekaa Isili, nimekaa Isili, nikata kwenda, nilienda boarding school by the way, nilikuwa Kirinyaga, inaitwa Mwea huko Tebere, St Mary's Primary Boarding School, Catholic school. Nika huko hivyo, nilikuwa msick sana, nilikuwa na typhoid fever over and over again, maji ilikuwa mbaya. So ndio buda akasema, "Hey maze, nika huko hivyo ndalemewa." Nikarudi Nairobi kwa nini class 8. Nikaenda Milimani Primary School, iko Kubabini huko hivyo, Yaya Center hiyo area. Itongaje Yaya Center, Lavington nini. So kwenda Milimani niko kama the whole of third term ya class 7, alafu the whole of class 8. So Milimani kaza kuwa na watu wadosi. By that time ndio rap imeanza kushika. Kuna sijui Bone Thugs and Harmony, Lost Boys, hizo stories za rapa kina Tupac wametokea. So nza kuwa na hiyo lifestyle yao. Ikanishika hiyo bag, sema aje, man, I want to be like those rappers. Kwa nini? They were black like me. Sema I have to be rich. Ikanishika. So kukam States ikasema aje, I want to go to America. Kwa nini? Sababu naona say they are having fun in America na ni ma black people. Hiyo udosi kanishika tu hivi. Sawa. Sema I'll do whatever it takes in the States. Niko class 8 by the way. Why? Sababu niko naenda F2 Florida 2000 ile club liko pale hivyo, I think ni Moi Avenue, Kenya Cinema, I think. Sikumbuki hiyo place poa kabisa jina. Alafu na Alslasi Avenue, hiyo street hiyo yote hiyo. KCB, hiyo place ya KCB, hiyo street. Sasa kuna nini nyingine, kuna KCB unaenda hivi, unaenda kama unaenda towards railway. So nikapata mazee kwa udosi kitu poa sana. Nikajua tu hivyo, man, I want to make money. Nikaanza kuwa na hiyo dream. Class 8, how I was 13 or something. 13 or 14 hapo. Kwa na hiyo dream naenda States. Sababu hawa soko States and they're having fun. Hata kama ni fake, I don't care. Whatever they were doing in the rap song, ikanishika. So, mimi ni msewa ngoma. That's why nilienda kwa DJ pia. Si kuna DJ equipment hapa nyuma. Hivyo. Kusema kuwa na do ni kitu poa. Period. Muona sasa? So guess what? Sikuwa kawa so wengine nasema ati nitakuwa mediocre. So mimi kama couple of years before I come States. Nianza kama hiyo dream kama niko form 4. Hiyo ni 18, 19 year old. Niko 19 year old, I moved out of home. Nikaenda kudu computer science college fulani hapo Nairobi, ilikuwa New Stanley around your area. Alafu nikataka kwenda UK, haikuingiana. Buda kwa support hiyo story. Buda alisema inafaa niende chuo kwanza, alafu nipate degree kwanza ndio niende States. Sababu according to Buda akasema nikienda States kadi kwa mtoi, I'll be lost completely. Which in retrospect that was true. Kama nikakaa kwa mtoi, akili yangu iko mature enough kuingiana hiyo story. Sasa so nikajua tu I want to be rich, ilikuwa dream. Nikaanza naye. So nimekam States. Maisha ni ngumu, nikatama double pia mimi. Na do job kwa store the whole day, 8 hours alafu 6 hours. 8 hours, 4 hours. 8 hours, 6 hours. Baada tumaganzi home. Sasa najiuliza, how come mimi nimesota na kuna sawa na do? Simacha niweza kubonga na hao ngoso. Kubonga na ngoso, kuna dem moja pia madem kwanza anakuambia, "Oh, budangu ni banka." Aligetaje job? Alikuwa sijui. Endo muulizo niambie. Madem ashindwa, "Why should I ask my dad?" Dem moja aitwa Erica. Akaongea budake Erica banke kitu kama hiyo. Hata jina lake kama banke. Kaniambia kuna wase wanadu vitu extra ku make do. Mbona sasa? So I'll decide to. So wase wengi come States. Kama ni come States hivi najua I'm supposed to be rich. Niko broke. What can I do to be rich? Pata best yangu mmoja, siwezi kuacha jina yake sahi. Sijai bonga na yeye nimwambie. Akaniambia ni aje albo fanya tracking. Kwa nini tracking? Iko na do. Man, tracking, hiyo si job ya office, si prestigious. Hauna corner office, hauna view ya city. Yani how is that going to get you to where you want to be? By that time niko na gari, niko na ngoma, nimeka kila kitu. Ananiambia, "Hey, ni aje albo?" Ndio alijua kama na doubt, kama alijua tu. Nimse agent wangu kabisa by the way. Tukaenda na yeye, akasema ni aje kama unichukue track yangu imeharibika. Kama unichukue napeleka track kwa shop, ni drop huko, alafu unipick, alafu tupitie nichukue check yangu, alafu unidrop kwa ndai yangu. Sasa kusema ndai iko hapa, track iko hapa.
So taka drive track yake kwa mechanic awache hapa, mimi ni kama niende kwa mechanic ni meet, nimpatie ride kwa gari yake. Sawa? Hivyo sasa. Chenda hiyo place, hii place mudu job ito MBE. Ameenda pale amefungua mailbox, kwa mailbox ametoa check yake. Kamshomaze hii ndio check yangu ya wiki mbili. Wiki mbili Eh, kwa hivyo check unachukua tu hawakupatii sijui direct transfer hapana, au ndika check. Kwa nini? Juu lazima wadu paperwork, unajua hii ni business nini. Akanifungulia check 7,200 and something. Akia nani? Kama hii ni 2 weeks Kaniambia mimi bado na doubt kwa kichwa yangu. Nikamwambia, akanipatia statement ya ile job. Niko na from date alifanya maybe 1st of February mpaka 15th of February. Alafu amelipwa, hii ni March sasa, amelipwa hiyo time. Ile pay period ya hiyo time amelipwa March sasa, a month after. Really? Nimebuy gari yangu 11,000. Kajiuliza, akia nani mse wangu? Nikilipwa 7,000 in 2 weeks. Hata nilipe mafuta na bills, nibaki na 5,000. You need 10,000. Nda pay off hii gari in 2 months. Nisha pay off. Naona? 2 months nime pay off gari. Niko na hiyo story, siwezi wachipita tu hivyo. Naona sasa? Nikaamua, this is what I'm gonna do. Nikaanzia hapo sasa. Ndio hii game mpaka leo. Naona? Sijai simama. Hata naweza kwambia ukweli, hata the experience, ile tu experience ya kumake do. The experience alone ni poa. Muona sasa? Kwa sababu ukui average anymore. Unakuwa over average. Ile tu experience ya kumake do inakuwa average. So mimi nikaamua hivyo, this is what I'm gonna do. Natafuta do. Hata sasa sema get rich or die trying. Hiyo si quote yangu, ni ya 50 Cent. Ya ile song ile I don't know ni gani, get rich or die trying. So that's what I do. Naongea juu ya baba nini. So napata mimi niko na social life. Kwa nini? Aim yangu ilikuwa hivi. I'm gonna work one job. 8 hours, 10 hours, 12 hours. I don't care. Monday through Friday. Weekend yangu iko free. Whatever it takes. Hata kama ni kuosha choo, nafanya tu hivyo. Mudu tracking. Kuanzia Friday na check story yote ya job. Kabisa. Hata siku hizi mwoga, that's one na simu 3. Juu kama naziona kwa screen. Unaona? Comments zimekuwa mob. Sawa, cheki. Kuna hii simu. Maisha States, personal na hii. Kuna moja hata iko hapa hivi. Iko hapa nimetumia kwa live stream. Hata sijui kama unaweza iona. Kuna phone moja hapa nimeplug in kwa live stream hapa. So niko na live, ndio hiyo. Hii ni phone moja ya live. So ikifika weekendi, ukweli kabisa, hizi simu mbili hizi muzi wacha kwa hao, hata sizitumii. Kwa nini? Na cut off live. Yani I don't want nothing to do with work from Friday mpaka Monday asubuhi. Unaona sasa na shut down. So jana tulikuwa activity ya best yangu, tumeenda kwa best yangu. I have a very close friendship tie. Very few people. Yani besides nyinyi wa best yangu pia mbonga na kila mtu hapa hivi. Wale wananipigia simu. But nini friendship yangu iko very tight. Kwa nini? Niko na wale tuko na the same mind, any the same thought level. Ile si level hata ile exclusive. Wale wase tuko tight na tuko poa. Wale wengine ni ma acquaintances. I just know somebody with somebody. Akuwa na shida namsaidia. Lakini iko na very tight friendship. Kwa nini? Wase tuko like-mindedness. Tunafikiria mambo ya development. Yani we sharpen each other keep business. So far, kama bro kuja hapa hivi ule Kolo. Alisema hivi mazee, album best yake wote ni wadosi. Sasa akanabonga hivyo. Sasa ubaya naambia wase wananijua kaniambia, mbona bro anabonga hivyo? Kamsho si mwambie why. Sababu birds of a feather flock together. Mwana hiyo story. Yani huwezi kuati uta attract your attention hiyo. Unaona? Kama I believe everybody anakuja kuona hii channel sahi, mtakuwa wadosi. Kwa nini? Because you see somebody, I had to see somebody make money for me to make money. Your example, object lesson. So hata nyinyi mko hapa hivi like-minded mnaona hii channel, mtakuwa wadosi. Kwa nini? Kwa sababu hata kuna wengine wadosi already by the way. Wamenyamaza tu hata waongee, nasema tu $1 million. Atakumita wase pia. Mimi sijakama hapa nikusaidia wase. Naongea tu my experience, you encourage somebody else. You want to have time to do your own thing. No, you got one life to live. Alafu kumbuka, time is more valuable than money. Why? You never get back time. You can always make more money. So in that sense, kwa ihari yangu, tafuta job moja nilipa kila kitu. Kuwa na hiyo strategy. Kwa sababu strategy ni kila mtu. Lazima yani eliminate zile error before kuwe perfection. Do hivyo, eliminate error yote, toa nje. This out. Ubaki na ile narrow vision. Kama uko 30 plus, sasa hivi unaongea mambo ya future, retirement. Kwa nini? You won't live forever. Na hii energy ya kufanya job, utakuwa nayo 10, 15 years hivi. Utaki kuretire bado una hustle kama uko 20, au utakuwa na hiyo energy, huwezi compete. Umeona sasa? Sawa, nimeenda mbali sana na hii rant bana. Wa. Fanaka Nation. Alitoa ngoma mpya by the way, Fanaka Nation.
Sawa, niko wapi? Kwa baba, sema free time ndio hapa hivi. Unaona sasa? So ama baba, okay, DC hapa ilikuwa ingine, ilikuwa mboga gani ile ilikuwa, what do you do after shave? Imeenda mbali sana. Nimesema ilikuwa wapi hapa, ilikuwa B1 B2. Okay, Buddha, you can change B1 B2 into K1. Ananiambia wa Muhenzi, hata sijui K1 ni nini. K1 ni nini? Hebu niambie nini wa Muhenzi, hebu niambie K1 ni oh, free time. Iko wapi nini bana? Question ilikuwa mingi sana, nimekwama hapa sana by the way. Detour, nimechukua detour. Detour ni ile detour. Tuone nani mwingine. Geoffrey alisema niko locked. Nataka kufikia hiyo comment ya niko baba. Time, kuna time by the way, kuna time. Kama kuja hapa sasa wewe utakufanya barber shop, umeona? Anza na hiyo barber shop, fungua shop. Ama ende ufanye mtu, ende ufanye manga hivi, umse nani? Ni Bryce ama nini? Nimesahau, sitaki quote ndio massacre. Sikumbuki hiyo quote. Anasema if you want to do something, I think ndio hapa hivi. Imagine I'm a barber, you'll have free shaves when I get there. Why don't you do it in the barber shop? I don't support my local business. Muji kata mwenyewe. Niko tu there's one time niko na hiyo method ya ku save money. So I was doing everything to save money for investment. Actually, I save money for investment. That's it. I don't save money just because of saving money. Niki save money ni ile na dump inafika hapa na ichukua na invest something that makes me more money. Mbona sasa sijafikia hiyo bado. Comment liko wapi bana? Nimepotea tena. Ilikuwa currently, nishapita hiyo currently, Peterbilt. Ilikuwa hapa hivi. Someone was telling me kukuja huko ni job too, no social life. Is that true? Apart from job na family, YouTube, do you have time with friends? I do actually. Ilikuwa rant, hata sigusi hivyo. Sasa kuna time. Hivyo unajipanga tu. Unataka tu ufanye job kila siku. Hata ni poa by the way, when you come to America the first 1 or 2 years, wachana wasewa home. Inakaa weird, oh man, why? Kwa sababu kumbuka every time kuna limited time. Mtu grow na process. You have to trust the process. Ukiingia lazima ukule ngumu alafu uanze kubuild a step at a time. So suppose una make do yako yote alafu unatuma home. Wasa home unajuanga tu, we have a cash cow in America. Kwa nini? Hiyo cash cow in America, tunaomba do anatupatia. So are you going to self-improve yourself? No. Sababu every time unapata profit, unainyoa inaenda kwa msemo mwingine. So how are you going to build yourself ukituma chapa Kenya all the time? Afadhali ujijenge hapa. Kama mimi niko natumanga pesa occasionally, events na kila kitu. Lakini eventually kasema unajua nini? Juna mtoi ako 3 year old na invite kina mother na mbuyu wa birthday. Ilikuwa birthday moja kubwa ya 3 year old. Sababu kumbuka the first 2-3 years ilikuwa okay, amkumbuki hiyo story. Acha story mob. Hiyo 3 years ilikuwa at least kitu poa kidogo. So after 3 years mother na mbuyu akakam. Wala mother na mbuyu alikam, cost yangu ilienda juu. Why? Because I had to support somebody else. My mom. Mbuyu akakam, cost ikaenda juu. I had to support somebody else. By the time mbuyu anakam 2-3 months, Caesar alikam na mtoi wake. Na bro, sasa kabidi nitafute how big kurent, hata sikununua kwa sababu kununua hiyo take process sometimes. Kurent, unajua siwezi nunua saa hiyo, tu ni rent. Nika rent how we all live together. Ili ni cost bado. Umeona sasa? But nijuaje hata kini cost saa hii eventually wata move out. They moved out, hata sikuwafukuza, they moved out themselves. Ikiendelea hivyo. So it gets better over time. But lazima uko na hiyo focus. Sasa mwongee mambo ya dreams are not dreams without goals. Uko na dream, lazima uko na hiyo goal ya kuiachieve. Usipoiachieve useme I have dreams, you'll keep dreaming. I have a dream, Martin Luther King Jr. Hivyo tu. Lazima uko na dreams na hiyo dreams iko na goals. Juu lazima iko I'm heading to a direction. Niko hapa atakuwa huko hivi. Ani what I tell myself ni hivi, every year should be better than last year. I don't say every year. Every month I should be better than last month. Okay, what's every month? Every day I should be better than yesterday. So yesterday if I was broke, today I'm $3 richer or $5 richer. Kwa nini? Because you should be improving every day of your life. That's why. If you're not improving right now, try and do something to get you to that your plane you fly or ground in a calm, ile cruising attitude. Get yourself to the cruising attitude. Alafu uanze kumove autopilot. Hiyo ndio ile the whole idea hiyo. Get better every year. Sawa, tuendelee basi. Nimekwama hapa sana. Nani Matthew Gadongo. Niaje Kasisi. Albo tuko ndani. Man Cave Sunday aka Ili church, I don't Sunday. I don't even know.
mi mambo ya church YouTube ilikataa kabisa, ilikataa mambo ya church. Naweza mambo ya church by the way, niko na vitu mob sana kusema by the way, ile tu ni commuted, labda naongea TikTok. Let me figure out how TikTok works. Hey, thanks bro. I wish you see me happy. I wish you would see how happy I am about the advice ya barbershop. Ni kweli mse wangu, they make a lot of money. No. Kama Steve Harvey kuna baba wake. Unajua ukinyoa mtu nywele una understand hiyo contour zake. You know, I don't have to tell you. Mimi naongea tu ile illustration, but you know, I shave myself, so I know. Mwaga ka bump hapa. So kama naijua. Nikimiss hiyo short hapa hivi najua naipata hapa. I shave myself, najua. Mwenda left right, left hivyo. Which I'm not supposed to, but muji shave anyway. Yaani convenient kwangu. Once a week, twice a week tukaa hiyo. So Steve Harvey akona baba wake specifically that he used to go to, but because he's rich, a multi-millionaire, maybe billionaire, hata sijui, hata tuseme tu multi-millionaire, yani alifanya hivi, alihire baba wake, ule baba yumfuata everywhere he goes, because every time he needs to shave is because he's making a lot of money. So maybe show moja ni $1 million. So do you think itam cost anything kuambia baba wake fly to LA, let's meet in LA uni shave? No big deal. Itakuwa tax write-off. You need personal care. Yeah, you know, it's a business. Yeah, mwenyewe. So barbershop will make you a lot of money. If you love doing it, please, man. Utahaya watu pia. Don't just wear mwenyewe. No. Multiply. Teach other people how to do that. Sasa, I'm about the advice of barbershop. Ni business, by the way. Trucking, I don't even like trucking, by the way. Yes, I don't like trucking, but I enjoy it. I enjoy driving. But I don't like it either overall. In a stress mingi. I wish it would be like easier. But again, it's good to be stressed up and keep on check. Mona. Sometimes naamka asubuhi, na kucheki gari, tire mbili ziko flat. Nasema akia nani. Tire flat sahi. Sahi is 5 in the morning. The closest place nafungua tire is 7:30. Iko 45 minutes away. Napiga masimu, I'm going to be running late 1 hour. Alafu naingia hiyo place ya on a fixed tire. It comes with the territory. Sometimes I'm maze job Friday, job imeisha. Gari na repair. Oh my goodness. Tena sahi una drive gari una usingizi, unachukua part, una call mechanic, una coordinate. The whole weekend inakuwa ku fix truck. It happens. It's part of the process. Lakini inanikatia kweli? Hapana. I could be driving to the part shop kwenda kupick part na niko na watoi kwa gari. Umeona sasa? Sasa free shave juu ya venye umenijenga bro. Shave ya kwanza itakuwa free, but ya pili nakulipa. Nipati tu moja free. Nothing is for free, man. You need skill, bana. You need skill. They don't pay you for your skill to shave mara moja. Ni ile over the years umemaster kumove your machine kwa contour za kichwa. Anyway. Ndio lapa hivyo. Patricia ndani ya nyumba, just checking in from Bulbul. Karibu sana. Karibu. Kuna recording by them, msijali. Kuna recording. The question was, what do you use after shave? Baada ya kunyoa. Wewe hupaka nini? Maze hakuna kitu bana. Hakuna kitu. Kila nimedu, nilishower, nijishave jana. Jikwenda kwa... Actually, okay, what did I do yesterday? I was taking pictures of my friends, something personal. Aliambia tu kuja, hata nilichelewa. Nilipiga picha. Hata just download bado. Just download leo. So nilishave jana just in case. Because you never know who you're going to meet when you go to these places. No, you never know. So unapaka Chanel, unapaka mafuta vizuri. I don't hapa ni natural tu. Hapa ni ashy as usual. Unaona inaka gray. Maybe na sweat juu ya, maybe light, hata sijui. Hapa ndani. Kuna heat hapa chini. Na sweat. I don't use anything. Hakuna aftershave, hakuna kitu yote. Na shave tu. Watching from Vermont. Kazi poa sana. Vermont, nishaenda Vermont kweli. Rhode Island na Maine. Nishaenda Vermont. I've been there. Long time ago. 15 years ago, I think. Karibu sana. Iron Joe. Mbona una podcast bana? I mean, let's get online. David, nafuatilia tu hapa pole. No, hapa sema nini? I'm learning new things. Nataka kukatch up na comment alafu turudi back to ile story ya B1, B2. Kuna vitu nafaa very important na wasanii need kujua. Can I join CNA 2-month classes with a B1, B2 visa? Tech, TEK. I think kuna fununu nimesikia you can get a job na B1, B2 visa, but I have to check it out. This is a very new territory kwangu. Hii mambo ya B1, B2 nisema tu, if people are asking me, wacha ni understand ndio because I've been na green card. Naive,
nikatuna green card. Niko try F1 in the beginning as a student, kuingiana kamna green card. Sijai come ko visit states, sijai travel out of states pia. Mwanga tu kakambuyu, mwanga na watu wetu, nafanyanga tu uzazi pole pole. Unaona sasa. Oh, tukona Tracker Mommy in the house. Tracker Mommy, asema nini? For all those asking about his shaving, check out this video. He shows what he uses it for. Tracker Mommy ni mama hapa, wife. Ameingia for the first time leo. Acha nipatie makofi. Tracker Mommy. Okay, asemaje TKE. Mommy link in the video. Ako live leo. Majabu sana, majabu. He's not posting as a link for some reason. You'll have to copy and paste. Sasa kuna hiyo video mahali, one of my second videos in the beginning, lazima scroll to the nini. Kuna Joshua Mokaya, nimesema jina po Mokaya, happy to hear you bro. Alafu hapa next ni nani? Kuna Nixon Kipkoech, mkuu rudia namba tena 612 acha nitupe kwa comment hapa hivi, sitaka kuipin, ndio hii namba ya simu. Okay, acha niseme kila kitu. Nianze ile plus 1612. I'm getting myself in trouble. Hivyo 1343. Naona naitwa Maisha. Maisha si jina yangu by the way, ni jina ya channel. I had to come up with a title to states. Ndio hiyo. Namba yangu ya simu kwa comments by the way. Ndio hiyo hapo hivyo. I just want serious people inquiry. Ile serious inquiry, because it will take some time before niku what do you call it? Nikupatie niku get to you. Kwa sababu kuna namba mingi hapa hivi. Naona. But I'll love talking to everybody. That's not even a question. I want to talk to you. Uniambie kujua hali yako. Si mambo ya comment pekee. Takusikia sauti ya kila mtu. Naona. Hivyo. Pole tu over time. Sasa niko wapi kabisa. Nimeenda mbali sana. Kuna mtu nimwacha nyuma kweli? Tracker Mommy. Asema Tracker Mommy asemaje? Maybe Maisha States can add a link to show the video description after the live is uploaded. I think YouTube hides links to try and reduce. Yeah, that's true. Naelewa hivyo. So asemaje? Okay, ni Red Pill asema K1 is fiance. Oh, okay. Yeah. Kabisa hiyo fiance visa. Yeah, fiance, yeah, kama una game plan, katia dem poa nakutumia. Mimi naweza kwa green card daddy. Ni kama Mkenya ni wa dem sahi. Raia immediately. But na Tracker Mommy atakama atanibonda hapa. Unaona? Na bondo hapa hivi. So amesema Eric the Baba semaje, Baba ring is my passion. Huku it's not paying well. That's why I want to try it there. Thanks for your advice. Did you say it pays more than a nurse? Oh, please, it is. Are you kidding me? It's ni funny. Job ya takataka, ile dumpster, it pays more than nursing. It depends wacheza game yako waje. Kuna vitu mobs na pay better than everything. Kwa sababu jua nurse ni ile, uzuri ya nurse ni ile, even before you graduate kuna job, kuna very high demand. But kuna jobs ziko slow as julikani, but they pay better than most of these things. It's just nobody wants to do them. Mbona sasa? Ndio hiyo sasa. Unafaa kuwa on top. Danny Kamau, hello Albo, ongelea kuhusu student visa. Itakam. Danny, naenda kama series hivi. Leo naongea tu specifically juu ya B1, B2. Nishai prepare hiyo. Mufanya hivi. Hii stream iko na, I'm trying to get everybody's input kwa live, kawa na swali, ile appropriate, as we move forward. Juu kisema nikiswitch matopic kila saa, itakuwa messy in a way. Mbona sasa? Inakam. Actually, hiyo F1, I will get somebody who applied. Mimi nikuja hapa, mimi msawa get walikamuku hivi na immigrant visa straight. Naona? Niliskip. Ile kama Monopoly, niambua go directly to jail. Boom, nikaskip kila kitu hapo. But itakam, na bring tu msame kama na F1 na explain kila kitu yeye mwenyewe. I agree, sijui kila kitu. I'm just learning. Bahati yangu, naona sasa. Hi Maisha States, nikikuja US na green card, niingie army, naweza jitoa after some years. Ukiingia army ni kama I think 5 years or 6 years before utoke. 5 years, kuna kulockingi 5 years. So lazima uende wa fight hizo. Man, nisema hiyo story, acha tu ndo just more. Useless wars, period. Ashauri yenu. Alafu uende usipokufa, bahati usipokufa tu. Shukran. Welcome to the world. Kama utakufa, bahati tu if you don't die. No. Some useless war. Utarudi hapa alafu ndio maisha yako kuna privileges. Useless war.
Useless, by the way. Don't do that. I'm sorry, more against your story kabisa. Msiyo kama I mean ukiingia ni shauri yako. I mean, don't ask me, so shauri yako. Wewe utakuingia military, wewe ingia. If you don't have a choice, ingia. Mo prefer uingie military kama professional. Kama ile kama useme uko na degree already. Au utakuwa infantry, utaenda straight to rank ya juu. Utakuwa labda yani equivalent ya officer, general, kitu kaa hiyo. Uingie na experience. But hii infantry kuanzia chini, utadedi bana. Kwa nini? Why? Utoke mtaani Kenya kuja hapa kudedi. Unajua how many people depend on you Kenya wanataka usucceed. Unaona sasa? Personally, I'm against it. Personally. But if you do what you got to do. Kwa sababu kuna so many avenues besides that. Unaona, hiyo ni kama mental laziness. Anda kama tu ninge military alafu itakopoa. Yeah, they take care of you, by the way. They do take care of you. Every level. My brother-in-law alikuwa military. Umeona? My brother-in-law alikuwa military. Anasema, Traka Mami, can you comment about military? Do you think it's a good idea? Kama nasikia sijui. It's a good thing maybe from your perspective where you are, but don't come and fight useless wars. You're not defending your country. Who are you defending? The only war who fight me, my people. That's it. No. Why should I? Man, I don't know. And there's a story more about hivi. I'm very opinionated, by the way. Actually, hata mambo siasa mingi. Nifundishie jigo siasa mingi. Dani Kamau, gusia kuhusu transfer program za international students na venye unaweza sponsorship za tuition waiver ama loans. Naongea juu ya B1, B2 visa leo. Acha kwanza ni bring back to screen. Labda itakuwa poa hivyo. Leo tunaongea juu ya story hapa. Tunaongea juu ya hii. Naona B1, B2. Hiyo ndio tunaongea leo, kila kitu story ya B1, B2. Hizi zitakam. Najua naulizia, hakuna noma. Zitakam to maybe 2, 3, 4 lives from today. Like try to squeeze in na kimbia haraka tumalize story ya visa kabisa. Alafu iko ile kama iko on the channel in case you need information. You can watch a video na pen and paper, upause, uandike, upause. Kama una swali unipigie, ama upigie, mu recommend, pigia Owen. Lakini Owen I think akona course amefanyia. Sijai watch. I will buy it ni watch ni vile ameisema pia Owen, Kenyan American Home. Ni boy wangu, lazima ni shout out bana. Umeona? Akona hiyo ni ya kila kitu. Kwa sababu mimi nigundua hivi, from my perspective, people just lack information. That's it. Umeona? So because people lack information, I would rather ni waste time niongei. I don't want to waste my words. Nipige kelele hapa hivi kwa live stream, watu wapate hiyo information. Then when you get your information, itakuwa poa kumake a decision. Naelewa ile ita focus na life yako. Wachana siasa mingi. Wewe focus sema you incorporated. You, unaona? You kama wewe Dani Kamau. Ongea juu ya Dani Kamau LLC Incorporated. You don't care about anybody else, just you. What do you want to do with your life? Wachana unaonaje Raila na hata naona hiyo question sasa inakuja. Anyway, taifikia tu. You incorporated. You. That's all that matters. Kwa Maisha States nakwambia, nobody actually, you matter. Wewe. Hakuna mtu mwingine. Hata nisingie kwa rant nyingine sana. Naona. You, Dani Kamau Incorporated ndio na matter. Nobody else does. Naona. Kwa nini you matter? You are the only you possible in this world. Hakuna mtu kaa wewe. Yani Dani Kamau, ukitoa Dani Kamau kwa hii dunia hivi, umtoe. You're irreplaceable. Guarantee. Irreplaceable. Nobody before you or after you exist at Dani Kamau. There's only one you. So focus na you incorporated. You're the only you possible. Mona. Nobody will replace you. Mtu anaexist hivi, kumbuka ni wewe tu. In the universe, kumbuka universe how big it is. Kuna moon, kuna earth, kuna whatever, Milky Way. You're the only you possible. So focus na wewe, achana wase wengine. Hata kusema ukiita selfish, wache kuwe selfish. But if you're working in your grind, you need to be selfish. Even if you need to be a jackass sometimes, be a jackass as long as you're working on yourself. Because at some point, uta-elevate, utasaidia kila mtu mwingine. You'll come back and pull people once you've made it. Mona. Akunanga msana kupatia. Anybody who gets things for free, hours waste. Naona. Sababu si yao, there's no, hakuna ile investment. If you don't have investment, you'll never take anything seriously without the investment. Mimi najua nimebuy truck. I know the pain. I know. Nika check ya 53,000. Nika 210,000. I know the pain. Na buy Audi. I know if nikipeleka kwa dealership next week waseme we need a brand new airbags, air rides. Itakuwa $4,000 kwa sababu ni moja lazima ununue mbili. So when I'm driving in a pothole, I avoid. Kwa nini?
I know the pain. No, investment. That's what I'm able. Anyway, Danny Kamau, you and the only you possible. Ndio jina yake mbaki hapo leo sasa. Ni wewe tu. Kila mtu yuko hivyo by the way. Sawa. So, alo karibu nimechelewa kiasi. Kiboro mathematics. Uko right on time usijali. Tunaongea juu ya B1 B2 visa leo. Ndio nimeweka kwa screen bado. Umeona sasa? Sawa, kwa next nani hapa kuna we na wa Biden ama Trump. Umeona sometimes inazo hiyo swali tena. Independent, mimi ni independent. Wacha Trump akuja ni buy lunch tuongee. Alafu Biden aniambie, do you really want my vote? No. Hivyo. Mimi sina sides. We don't discuss politics and religion. Religion we could. Very Takamami just dropping in to say hi. Maybe next time you can bring me over as a guest. Oh, please. Okay, anyway. Uni wife by the way. Mama Takamami. Ametoa pesa hapa hivi. Leo tunakula pesa ya Takamami. Fanya live kila siku kwa hao. Ndio nipate hizi chapa za bure. Anyway, tuende kwa OCS. Working on a B-1 2 is illegal. There might be those who do it, but ukishikwa hautapenda. Sona huyu OCS akamwambia hivyo, msewa East Coast atakwambia kitu ni illegal. Ameanswer hiyo question. Tumefika hapo kwa questions bana. Ama sijui nirudi back to hii kwa topic ya leo. Tumeenda kaa 1 hour. Wow. Sijui kama tamaliza. Nataka ku rush through. Najua questions zenyu ni important by the way. I don't hapa nini besides Takamami she has to pay for everything. The rest of you comments ni free. Every comment ingekuwa sikodini, every comment. Hakuna comment inacho nje. No comments left behind. So which question they asked at P or point of entry ukiingia na B1 B2. I'm getting to that by the way. I'm really getting to that. Tuachie hapo kidogo. Tuachie kwa huyu mse. Hapa. Acha ni iseti hapa ni okay sawa. Twende hapa. So back to hii yetu ya leo. Ilikuwa nini? Ilikuwa tuongea juu ya next itakuwa nini? Ilikuwa what to expect at the travel interview. Sawa. Acha nike full screen tuone hivyo. Na pause na hii B1 B2. At least amesema mambo ya B1 B2. Sawa. So ndio hivi. What to expect at the travel visa interview. After you file your tourism visa application form DS-160, the next step in the process is to schedule your visa interview. Wait time for visa appointments vary by country. Generally speaking, you should have around 2 to 3 weeks to prepare for the interview once it's scheduled. Your visa interview will take place at the United States Embassy or consulate where you'll file your application. During the interview, a consular officer will ask you questions about your intended travel to the United States, your life in your home country, and your immigration background. The consular office may also collaborate information you've included in your application and review any supporting documents you've brought with you. The average travel visa interview also lasts for several minutes. From around 90 seconds to 3 minutes for most applicants. In that short amount of time, you will be required to answer all the interviewing officer's questions in addition to asking any question you may have about the process and receiving instructions on your next step. Okay, in most cases, the consular officer will reach a decision immediately after the interview concludes, and you will learn soon after whether your tourism visa has been approved or denied. Monevo, immediately. Sawa. Boundless can help you avoid common in ile company imetoa information kwa ito Boundless. So tana you. So B1 B2 interview questions. Ndizo sasa hivi. We've gone over some of the basic topics that consular officers are likely to ask during the visa interview. But if you'd like more details, acha story mob. Hapa ni mahali nimetoa information. Na correct hiyo baadaye. So tuende hapa hivi. This is the full list of sample questions. Sasa B1 B2 sample questions. Number 1 ni hivi. The travel visa common questions to help you prepare for the interview. Sample B1 B2 interview questions. The following are blah 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 blah. Tana hiyo kwanza tuende next. Ndio hizo questions. Sasa ndio hiyo. Number 1. Ni nini? Hizi ni questions za mnaziona? Hope mnaziona. Sijui niweke hapa ama niweke hapa. Okay, hii ni poa hivyo. So nasema hivi, what is the purpose of your visiting the United States? Question number 1.
utaulizwa hivyo. How long do you plan to stay in the United States? 2, do you have family or friends already in the United States? 3, what will you be doing during your stay in the United States? On your story, very simple. Isn't it sample questions, by the way? They won't ask you exactly these questions, but it's good to practice these things before uende huko. Alafu kuna economic and social ties to your home country. This portion of the interview is very important. In the consular office, if the consular office isn't convinced that you have sufficient financial support or lack of economic resources to pay for your trip, your visa will be denied. So, unaona ni important hivyo. Denied. So, what's the need? Do you have any ties to your home country that will guarantee your return at the end of your visit? Number 1. Who is paying for your trip? Number 2. Who will be traveling with you? 3. Do you live with anyone here in your country? What are their jobs and have they traveled to the United States before? Okay, immigration history and eligibility. Have you ever been denied a visa before and had any immigration difficulties? Have you traveled outside your country to any other destination recently? Sasa, next. Okay, sijui niwache hiyo kidogo. Hizo ni maswali, hizi sample. Hizi ni sample. Kwa screen kidogo hapo, hata niwache hapa hivyo kwa screen. So muona sasa ndio hizo. That's what they're gonna ask. Wanauliza hiyo kabisa hivyo. Niza review tena. Wala usaje na hizi vitu. Nataka mkuje hapa, sawa? That's what nataka kuwawekea kwa screen hizi vitu. What is the purpose of your visiting the United States? How long do you plan to stay in the United States? Do you have a family or friend already in the United States? What will you do during your stay in the United States? How many questions for? Ni sample. They can ask you more. Watakuuliza nini, madhako ni nani, budako ni nani, it doesn't matter. But they'll ask you all these questions. Sasa. So you need to know what the questions are. If you want this information, by the way, nakutumia. They're very notes mufanya haraka na maliza, but I'll make it better. After the whole thing, na is structured vizuri, alafu niweke mahali mnazipata for free. Download. Sasa. So B1, B2 interview tips. Hii pia ni muhimu pia. Focus on providing non-immigrant intent. Sasa, very important, very important. Kama mi blemusa mabuku ikiona word sijui, you know what I do? Ikiona word sijui, na try to understand what does that word say. Nasema nini? Focus on providing non-immigrant intent. One of the most important aspects of applying for a travel visa is providing your intent to return home after your temporary stay in the United States. Since the B-1, B-2 visa is a non-immigrant visa, you must prove non-immigrant intent to the United States government. In other words, you will leave the country upon expiration of your visa and won't immigrate permanently to the United States. The burden is on you as a visa applicant to establish that you will use your travel visa properly. If you cannot prove that you will use your travel visa for this intended purpose, you may be denied by the consular officer without any rights or to appeal or review your case. That's why the visa interview is an important step in the travel visa process, as what the consular office observes during this interview will inform their approval or denial decision. The easiest way to prove non-immigrant intent during the visa interview is to focus on displaying strong ties to your home country. When asked about your life, be sure to provide information about any employment, education, or family. Nanda pole pole, responsibilities you will need to return to back home. Information about return travels, when and how you will leave the United States after your trip is also useful in providing you any plan on staying in the United States temporarily. Sasa, naweza pause hapo niseme kila kitu ni nini. Suppose amesema nini, turudi nyuma kidogo. Kama nirudi hapa ya pili. Mwana hii imesema very important. Ile usema ile provide information about your employment. Sababu kama uko na job and your job ndio ile the source of revenue, of course you don't want to lose your job. So what do?
Utawaambia niko na job. I can't just leave kwa sababu niko na job. Mona, I can't just leave. I have to stay because niko na job. Kwa sababu job is the one that gets you the income. Alafu education, niko na chuo. Alafu family, I have kids, I have a wife. Kitu kaa hiyo. Mona sasa, itakukeep hapa hivyo kabisa kabisa. Very important. Alafu ingine, how to prove strong ties for the B-1, B-2 travel visa. Another thing, Ivo. Common examples on how to prove strong ties to your home country or your travel visa application. Business and professional ties. If you have a job or if you own a business, you may be able to use this as proof of strong ties to substantiate your professional roots in your country, in your home country. You can use the following evidence: statement from employer specifying your job duties, length of employment, and salary. Letter written by the employer giving you permission to take paid off time. Pay stubs. Pay stubs, Nile, I don't know how to describe pay stubs, or other documentation providing your income. Statements showing revenue if you run a business. Documentation used initially to establish your business, such as articles of incorporation. Ile muambia suri ya business ile, mimi niko na hizo pia. Remember, these are just some examples. So if you can think of any other documentation that provides you are indeed employed in your home country, you may offer this as proof. Financial assistance and real estate ties. Skill story, very important. If you own property and have significant financial assets located in your country of origin, this may be used to prove a strong connection to your home. Some types of evidence includes property title deeds. There's some two deeds, but some title deed. Ile lugha mnaelewa. Sasa hivi, the contract signed when you purchased your home, mortgage payment and property tax receipts, home owners and insurance in your name, bank statements showing large sums, investment papers. This list is not exhaustive. You may provide other forms of documentation to prove your financial links to your country of residence. Remember, you can never be too thorough. You can never be too thorough. The meaning, aka, you have to be thorough if you need to. Hata before akuulize, do your title deed, do your contract, do your employment, do your kila kitu. Because it's like watu sema wanangojea the officer to make a decision for them. I'll get there. Sa tuendelee. Family ties. It may be the case that your strongest connection to your home country is your family or a wider social circle. If this is the case, you may be able to provide evidence including the following: birth certificate of your spouse and dependents, marriage certificate, photos showing sincere connection to a family or friends, signed letter from your family and friends indicating a close bond. If you can provide substantiated dates with the photos, that will be ideal. The more concrete they prove, the better. Community ties. You may also have strong ties to your local community, whether through school, voluntary work, religion, affiliations, or political commitments. To prove this, you may provide the following evidence: any documentation showing that you're integral to the organization, letter from the members of the organization stating your importance to the community. Sasa, tuachie hapo kidogo basi turudi back. Unaona? Kuna ingine hapa. Okay, official documents provides your current status as a political figure in the community, student ID if currently enrolled, given the informalities of communities involved, it may be more difficult to provide concrete proof, so you want to make sure you're being as rigorous as possible. Sasa, tuachie hapa itamalizia tu hapa very soon. Hapa ndio page ya mwisho. So, back to wapi? Hapa. Comments. Tuliwachia hapa tuende tu acha tu ile just in case wasota kuangalia tena. Inaanzia hapa hivi. Hizo ma prove nini kitu kaa hiyo. So hapa hivi ilikuwa nini? Which question they ask at the POE ukiingia na B1, B2. Nishaka hapa hiyo already, ilikuwa somewhere back hapa hivi. Naona? Kama naipata. Labda kuna naandika hata sijui. Nataka go through sababu hii pia nafikiria mambo ya ile
recording ile mkiona baadaye muone information itakuwa poa sana hivyo, sababu hii kitu ina learn. Naona reasons for travel niko naye hapa hivi B2, what expect to the travel interview, naitafuta sasa wa Muhenza sasa. So next ni wapi hapa? Kuna Gladys, hello Maisha states again here, is this at small cities is better to start kuishi kama immigrant kama green card beneficiary compared to big cities on the state? Gladys Maingi, nitakwambia hivi, by the way, it doesn't matter, you want to be on a big city, but kama the most important thing kwa hii case ya green card, ushapata green card yako Mei alafu kuje, the most important thing, top priority number 1 ni hivi, who's your host? That's it. Who's your host? Kama your host ako California, enda California. Kama ako New York, enda New York. Hiyo swali ni irrelevant. Who's willing to host you? That's important. Alafu once umekuwa hosted, sababu you'll need to get a job, settle down, nunua gari, kila kitu. Once umekuwa hosted hivi, then uta decide, I want to go to a big city. I love the Big Apple. Napenda New York. I personally don't like New York. Nimeishi Minnesota sana. Maybe I'm used to like small communities. Staki population ya 800,000 in a city. I would go there and visit. Lakini sipendi story hiyo. So Gladys Maingi, the most important thing ni nini? Wewe mwenyewe. Where do you want to be? That's the most important thing. Wewe mwenyewe, not anybody else, just you. Where do you want to be? Hiyo ndio muhimu. So ukianza na host, alafu utafungua the next page. Sasa namba yangu ya simu ndio hiyo, sasa nauliza. Nimefanya comments sahi finally. 612-600-1343 WhatsApp. Kuwa respectful, angalia time zone, mwaga 8 hours behind. So kama ukinipigia simu saa 6 ya usiku, sitashika. Hiyo inakalmelala. Pole. Sitashika. Inakalmelala kabisa. So kuwa respectful hiyo time. 8 hours behind. Kama uko Kenya, that is Kenyan time. Ona. Lakini ukinishoot text anytime, I'll get to you. I'll give you a call. Hiyo namba ya simu hapo hivyo. Sawa. Uncle Lucas. Musa kusema hiyo jina sana. Uncle Lucas. Sound poa sana. Kitu yani, okay, anyway. Mwangi Elvis. Hey Albo, unajua kuhusu ile green card visa through investment to the US? I will get to it. Maze. Mwangi Elvis. I'm going through all the visas. All of them. Leo tuko B1, B2. Nikimove back and forth, utaifikia tu, I will get there. Hata ukimiss live, ukirudi back ile baadaye ukitaka kuwatch live stream, ile recording, ukienda kwa page ya YouTube, haiko kwa ile main page, iko kwa couple of, kuna itwaje, inakaaje, naweza nini, screen kwa hapa kweli? Siwezi, ni hard kidogo. Kuna nini, kuna page fulani yoga hapa hivi, hata siwezi ona. Siwezi aka page hapa, poleni mazee. Kuna ile main page, kuna live iko kivyake, unaona? Live iko kivyake kabisa. Unapata kuna ile page ya kwanza, kuna ile iko nasema home, alafu videos, alafu shorts, alafu live, alafu playlist, alafu community. So utakuwa na hiyo live, itakuwa kwa hiyo area kivyake. Umeona sasa? So you have to do that, ile kivyako. Ndio muhimu hivyo. Sawa, next kwa baba amesema nini? Eric the Baba. Bro, please can you once in a while record personal stories like hiyo ya what inspired you to start a tracking business, na pia kuna ile story ya your experience with a tracking company herein. I think nimeongejua hiyo, ni ile tu sikumbuki which video. Everything nishaongea by so far. I don't know how many videos niko nayo kwa channel, but somewhat nishaongea story mahali. Ni labda iko structured, you understand, but ndaanza kufanya hivyo maybe ndaongea jioni hivi shatoka job. Sasa nimechoka, niongee hiyo story. Niko na 300 videos, by the way. 300 videos sahi. 300 videos kwa channel yangu. So hata nishapita rekodi ya Alhal niko na 350. Nakaribia very soon. Ndaongea if you want, ndaongea. Labda ndaanza leo nikishamaliza live. Niende huko chini niongee. They don't allow links here. Yeah, that's true. Aweze ka link ya video kwa live. I think that's a problem. So samaje, always all time, it's Deno here. I'm growing day by day. All videos in an show abundance mindset. Techie Deno. Akona company huyu, Techie Deno. Akona logo poa sana. Muona vitu kaa hizo by then, I appreciate. Vini ndio mwenyewe bana, Vini. Hello Tracker Mami. Vini ndio mwenyewe hapa bana. Vini ndio amenifundisha mambo ya live stream.
Let's go abroad. Amerudi tena leo. Give us easy way to get B1, B2 visa. I mean, ways of making reasonable stories to the embassy. I just did that. Labda nimemiss, labda uli comment before niende kuaddress hiyo story. Hii comment hapa hivi, unaona hii hapa kwa hii page nimeweka hapa, ama niweke hapa hivi itakuwa poa. Ndio hizi hapa hivi, what to say, sababu mimi angalia hili the lack of information I had nikienda embassy, nikamiss embassy 3 times. I can call it all I want. Niko na bahati mbaya, nilikuwa sijui na nini, whatever. Naweza sema anything I want. Na bahati mbaya, kismati yako kuingiana, the stars didn't align, kama it's a thing. Oh, you know, the stars, they didn't align for me. The sun and the moon are equal eclipse, whatever. Hizo ni theory. The truth ni ile, I didn't have the information. I didn't know what you're supposed to do, what you're not supposed to do. Mwana sasa. So nikuja hapa niseme, this is what you do. This is how you present yourself. Uangalizi notes hivi. By the way, if you need these notes, sina website bado, ndafungua website ya Maisha Sets baadaye. I'll be posting all this kwa website. Ile mnaangalia for free. Unless it costs me money, then nawaambia maybe something very reasonable kurun your information. But so far, nakutumia tu immediately. If you email, can you email to me the whole information? Ni rough notes, but they'll give you an idea. You can make them better yourself. Easy notes what to do kienda kwa B1, B2 visa. I've never seen any maybe somebody has done it before, but when I was reading this, I'm like, whoa, I didn't even know these things myself. I didn't know them. Mwana. Bro wangu ameenda embassy, akupata visa. But bro wangu mmoja alienda embassy akapata visa. But yeye nimwambia, I was just guessing. Tuko tunaongea, tuna discuss na yeye. What he did, ule bro ule ako hapa hivi. Jina yake ni Kolo. Kolo alisema hivi akienda embassy, alisema kuna mtoi. Ana expect mtoi azaliwe soon. So akajua huyu anarudi. Na bro alirudi, by the way. Alirudi. Tena akakam tena. Muona, alirudi. Bro amekuwa kienda back and forth. Mpaka mwisho ya amekaa sasa amekaa hapa hivi kabisa. Amekuwa raia by the way. Naona bro ni raia sasa hii. Poleni, naambia kweli bro ni raia. Muona. Amekuwa raia vibaya sana. So hata sijui kama zapata dini yake kwa simu hapa hivi. Amekaa hapa ile patience ile. Muona. Hata kama za mtext. Acha tutoa na yeye. Maybe natafuta video nyingine nimtafute. Patikanagi mse, ako busy mbaya sana. Naelewa ako hustle yake. So it's possible. Sasa let's go abroad. Hii information tuna yani i break down. Hata sema hivi, kama wewe ni YouTuber, if you are a YouTuber na uko Kenya, by the way, kuna ma YouTuber hapo wengine. Chukua niombe information, I'll give it to you. Go speak about this information in your channel. Kwa nini? Yani hata soma tu, hata chukua kama script, uende usome tu yote then mimi nimesoma. Hata mimi nimepata mahali by the way, nimeifix pamoja nika-edit vizuri ndio. Hata sija edit niko na haraka by the way. So, kama ni YouTuber, take this information, go speak about this in your channel. I don't care. There's no copyright to information. Man, I don't care. I don't care. Chukua video yangu uende uiplay. Wakisema copyright ndaambia YouTuber, najua huyo mse. Waka kwa channel yake. Umeona? Chukua video yangu uende kwa channel yako uipost, useme ndio hii information. Soma yote step by step. Hivyo. Patiana wasi information. Ndio at least msakienda pale kwa embassy ako prepared. So unajua you pay a lot of money kwa your interview. Umesema ni $185. Imagine hiyo ni pesa ngapi Kenya? $185. Alafu uingie pale for 3 minutes unyang'anywe visa. It's like your $185 in 3 minutes ime go down the drain. Kwa labda si domob, ni domob. 185 in domob. There's things you can do with that money. Mona. That's why. Sasa tuende kwa Michael Ochieng hapa amesema nini? Anasema Traka Mami amewekelea chapa yake ya kahawa akikam kama mwambie akuje by the way. Mwambie akuje. Hata leo nafikiri kwa awake. I think tume change leo tume move 1 hour ahead. 1 hour ahead. Ile kuna springtime. Ni ndawa explain you ni daytime saving whatever. Winter should drop 1 hour behind. Alafu ni spring, karibu na spring tunarudi back to 1 hour mbele. Ni phenomena moja ya winter whatever na explain baadaye kwa video nyingine. So leo tume switch time kabisa. Msata kuandika notes ndio hizo visa ndio hizo. Unaona? Purposes ile what to say. Ile nini kabisa. Acha niweke hapa kwa screen ndio muone. Ni aje Albo, niko tuned in. Uni Josh mwenyewe ule ni Josh. Kuna msaka kutoka Josh kitambo aliishia kabisa. Aliachana mimi kabisa. Hope yuko hustle poa by the way. Kama kwa hustle poa. Sisi kama ndio Josh maybe ni yeye. Aliishia kabisa. Nikampromise simu. Sijamuona. Sijika ni yeye. Yeye alikuwa number 2 kwa list. Ananiambia tu. Sasa kama ni yeye niko tuned in.
But ukipotea alafu kuwe na hustle, hiyo ni poa, usijali, no hard feelings. Hustle ni muhimu bana, hustle ni muhimu. Alafu karibu nichelewe kibao, usijali basi. Hii kuna recording hapa na record ile, I'm recording the whole session, maybe itakuwa na hizo ma PowerPoint, but na record ile nikiongea. So if you want references, sijui kama I can have this document kwa description, maybe niweka kwa comments, tukaa hiyo ikwe ni free information. Msee ukikuwa equipped na information, things really go smoothly. Nakwambia ukweli kabisa. Hata mimi sasa hivi na awareness ile kidu vitu zinakuwa very easy because I have information. Niko na ile prior information. Kama niko na cheat code, niko na mwa Kenya, unaona, ya kila kitu. Inanisaidia hivyo by the way sana. Okay, sawa, acha nitoe information. Ndaka hapa for a while, acha tuitoe sasa hii tuende kwa comments. Semaje? Okay, I came on a B-1 invite to give a presentation in a conference. I'll be happy to answer questions. Travel history is very important. They asked me where I would ever travel to, or where I have maybe something travel to. Muona sasa, huyu ni msame kuja hapa na B1 visa OCS. Anajua. Kuna watu wanajua hizi vitu by the way. Atakwambia kila kitu. So hapa B1 visa invitation. He came to give a presentation. Naona sasa. Aya, kuna Prince Boy. When everything crashes and burns at the end, when you retire, what can one do? Only Prince Boy I don't know the concepts, any the concept, content, yeah, exactly what you're saying. What do you do when crash and burn? You start all over again. Musema hivyo. You start all over again. Mona. Kama Prince Cyboy, ama Seboy, ama Siboy. Unajasikia niko corrupted, mwaga ile accent ya America inasema vitu jua toi wani corrupt. Mwisho pronounce ile ya kawaida vitu dilani ile no. So when crash and burn, you start all over. By the way, you start all over. Now, by the way, when you start all over, itakuwa faster to recover because if you've been there before and you know the feeling. Also, manga hiyo, by the way, if you've been a millionaire one time and you lose all your money and you recover, you'll be a millionaire faster than everybody else. Kwa nini? Sababu utakuwa avoid my obstacle because you've been there before, been there, done that. No. You crash and burn, and when you retire, start all over. And from fresh. Everybody has a potential as long as you breathe oxygen. No. You can ile Yahweh, muitanga Yahweh. Ile breathe in, breathe out. I mean, whatever, it's not true. As long as you can breath in your lungs, you can always start over. It doesn't matter. Akunanga age, akunanga kitu yote. You can always start over. Maybe madam, you can't have kids, but you can always start over. Mwana, hiyo tu. Victor Samanini, you are the only you possible. Good one. It's true. You are the only you possible. Only you. Hata Victor, ni wewe peke yako. Hakuna mtu. Niambie anybody who looks like you. Tuseme ile example, anybody who has your fingerprints. Hakuna. Mbona? Wakisema kwa hii mlango ni ya Victor kuingia. Victor atakuwa president. Na yeye ataingia mlango peke yako. Alafu Victor akuwe missing. Na wewe ndio kuna hiyo fingerprint. Wataingiaje huko kasi wewe? Ni wewe tu fingerprint. Ni wewe, uniquely you. Umekuwa na ile genetics ya kila mtu, ile mix ya uncle, ya grandma to form you. That means the space you take. Sijui kama sawa angalia your sense. If okay, tuone kama acha niingie philosophy kidogo tu. If Jesus was a historical figure. Sikia story sasa. If Jesus was a historical figure. Okay, acha tukue tusaidia wale wa believe na mambo ya Jesus. If Nietzsche, philosopher, great philosopher, German philosopher, Nietzsche alikuwa philosopher German, was a real person, a historical figure. Ama tuseme Emperor Caesar, Augustus Caesar, ama Julius Caesar was a real historical figure. Okay? Just that. If historical figure. That means the oxygen, Jesus, Augustus Caesar, Julius Caesar, Nietzsche Caesar breathed is the same breath you're breathing to this day. That's what kitu. Oxygen change is the same oxygen. So when somebody says you're taking up my space, you're taking up my air, it's true. So exchange oxygen kila siku. Mimi naichukua ndani inakuwa carbon dioxide. Carbon dioxide ina convert in your plant, tena kama unaona you breathe inaingia. So the oxygen that's been in my body, it's also in your body. No. It's share oxygen. It doesn't really change.
ina exist kwa environment perfectly, nitrogen, oxygen, chemistry kidogo. Think about it. Ni ukweli, by the way, ni ukweli kabisa. So when it's you, you're the only you possible. There's nobody like you. Sura ile dent ile sijui ni wewe tu, naona ni wewe. Hata mtoi wako, you come close, anachukua tena route yake. Umeona? Resemblance, it's a family resemblance. Hata ma twins ni different, identical. Umeona? Kama last week nisikia story fulani kwa Morgan na watch iko nini podcast sana. Akona interview na ito nani umse? Director Trevor. Akasema yoga na identical twins. Akasema wow, hata msikona juu hiyo story. Sometimes ni ile it's kind of hard to know people personally until usikie akiongea kwa podcast mahali. Mimi I usually get to know people more nikisikiza podcast. When do I listen to the podcast? When I'm driving truck. I'm sorry, man. Sometimes ni kama radio. We play it in the background and nisikiza. I listen. I don't have to see people's faces. Ni mwana wase wengi, by the way. I've learned that Trevor no. Director Trevor akona twins. Akona 3 in their family. Anakuwa more humanized. Nani mwingine? Kuna ile munga na watch Fresh and Fit. Wakona interview Candice Owen. Nimeanza kule Candice Owen lately. Nimegundua pia akona sister wawili na brother wawili. Human element, unaona? The more you get to know more about somebody, the more you understand better. So we are human beings. But kama tu ana float hapa hivyo una nini, you can have assumptions about somebody until you meet them. And they could be wrong, sababu wao sasa polarized in a way, alafu ku understand. Muona sasa? So now a little bit more information. That's what podcast ni muhimu. Kwa msaniambia, I need to do podcast every day. I would love to, but I gotta pay the bills. No. And at the moment, what pays my bills? Ni tracking. Siezi watatu hivyo. You don't quit your main gig to do your side gig until your side gig makes 3 times the amount of money you make from your main gig. Sasa, usiwahi quit job yako uingie YouTube full time, for example, kama YouTube ikupatie 3 times your income ya job. No. Hadi itakuwa 5 times, 3 times the minimum. So, kama make whatever I make, niseme ama niseme, something has to pay me whatever I make 3 times, then I quit hiyo gig yangu. Mbona sasa? Chances hata sita quit. No, sababu mimi naendelea tu bado, naendelea. Sasa inakuwa hata better na grow 3-4 times more. Sawa, next question. Trakamami. What does Trakamami do? What? I'm surprised. Ako active leo. Anachacha ndio aingie nini. Can one get school ya CNA on a B-1, B-2 visa? I think school you can do it, but you still can't work. Labda kama you're in the process of changing your status. TKE, piga simu bwana, piga simu tuongee. Kuna vitu siwezi ongea hapa direct, unaelewa? Yeah. Platform ya wenyewe hapa hivi. Unaona? Hapa tuna platform ya wenyewe. Sawa. Next, Trakamami has a lot of money. Money bags, cry, laugh, bro. I think that's what it means. Not try kusoma hizo ma emoji. Sijui zinamaanisha nini. Okay, next. Let's go abroad. Mtu wa WW na mtu wa nguvu sana. Unatuonyesha mwanga mahali palipokuwa na giza. Keep it up. Na pia hata nikiongea nawe bro, unampa njia mpya ambazo sijawahi kuambiwa kokote. Mungu akubariki sana Albo. Ye Kiswahili ni poa, nimejaribu. Man, breathe. Kitu maji bwana. Mimi nile mwana Kiswahili niko na si Kiswahili. Kiswahili as a second language. Mimi kwa najiona sheng ya mtaani na Kingosa kidogo. Kingosa tumeperfect kuja hapa hivi, inabidi. Sasa sema hapa hivi naweka nuru gizani. It's true, that's the whole point. Let's go abroad. I'm giving you information so you can be equipped to make a better decision. Ukienda kwa hizi vitu uko prepared. Yaani kama unaenda vita na uko na shield, kama ni mtu wa mkuki ama kama uko na maguns ama uko na maguns. No. Hakuna kitu hapa, hakuna kitu. Anyway, hakuna kitu hapa. These are not guns. These are my hands. My hands. No, my hands. No guns. So next, OCK. TKE. Some CNA schools will ask for social security number, which you don't have. CNA also cannot get you an I-20 for F1 visa. Do you answer? No. Oscar, sijui tumweke hapa hivi kwa screen hapa. We're supposed to do that, by the way, interactive. Labda nafanya hivi, ndaanza kuwa na podcast a little bit earlier,
alafu watu waingie, ni stretch kidogo. I'm working on that. I'm still trying to figure out kitu. Maybe I'm getting better. Sasa umesikia hivyo TKE, CNA. Yani kuna something about America. You can't get a job if you don't have a social security number. Social security number inamaanisha you're legally allowed to work. That's it. F1 they have a social security number lakini ni ile temporary. Nishaiona yesterday. Temporary. Imeandikwa hapo hivyo restricted. Sasa next, Geoffrey Trakamami, makofi. Clapping at Trakamami here. I think it's clap. Nimesoma poa, si hivyo? I'm learning how to read emojis. Clap. Sasa next, tunakaribia mwisho. Itakuwa poa. TKE, to get a state license to work as a CNA, you need social security number, but Washington State's mambo mingi hufanyika. OCS, yeah. Kuna hiyo reason. The reason why Washington State is a sanctuary city. I don't know if I can get that information hapa hivi. What's a sanctuary city? Hebu tuwe kama naweza pata hiyo information hapa haraka. Sanctuary city. What is a sanctuary city or state? Calling Maisha states. Oh, nimeambia Siri, no, don't do that, Siri. Stop. Phone inasikiza hapa hivi. So ni hivi, wacha nipate definition ya sanctuary city haraka. I wish ningeibring. Isema hivi, a sanctuary city is a municipality that limits or denies its cooperation with the national government in enforcing immigration law. A city council and mayor will usually declare itself a sanctuary city, subsequently enact measures and policies that welcome and favorable to migrants. Sasa, wacha nitry kama nize post kwa comments na muone. Naelewa sasa. Command C, muone hivyo sasa, sanctuary city. Angalia kwa comment hapa hivi, nimeweka hapa hivi. Command paste. Taifikia, alafu ni tume. Muona. Tuko how many comments kama kuna mbali tuko. Oh man, tuko mbali sana. Sawa, ndio hii example. Nasema hivi, a sanctuary city is a municipality that limits or denies its cooperation with the national government in enforcing immigration law. A city council or mayor will usually declare itself a sanctuary city. Okay. City. Okay. And come on, Siri. Come on. I'm working here. Hizi simu zimechizi leo. Alafu semaje, subsequently enact measures and policies that are welcoming and favorable to migrants. Hiyo ndio sanctuary city. Hiyo ndio OCS anaongea juu ya uko Washington State is different. That's what it means by that. Unaona? Liko wapi hapa hivi? Imeenda mbali hapa hivi ama ni hapa? But Washington State's mambo mingi hufanyika. Yeah. So Washington, I don't think it's a state, the whole state. Ni Seattle, ile Seattle state, Washington's in the state, city ni Seattle city, hata hapa Minneapolis, I think Minneapolis is sanctuary city. But again, if you go outside the city, when they come at the next city in Minneapolis ni gani? St. Louis Park. Karawa St. Louis Park akushike, unaingia ndani. No. So lazima ikuwe sanctuary state, itakuwa poa. Juu city iko very specific. Kama New York ni sanctuary city. Kama una makaratasi, ukienda huko hivyo, utapewa driver's license na work permit. I think on a driver's license, when you get pulled over, cops will never ask for your immigration status. Watakuuliza driver's license. But still, kuna hiyo hesitation. In case akienda that far kuulize immigration status, kama uko outside your county, ile iko sanctuary, you might still go to jail. Muona sasa. So uko kama umekemboi na unaishi kwa sanctuary city, kuna mahali huwezi enda. Huwezi kuwa tu that free ati uende kila mahali. Muona? Ndio lazima utafute story yote kuna kuwa legal permanent residence. Ndio unakuwa what a story mob. Sasa TKE anakujibu hapa hivi OCS. Alafu next ni gani? Trakamami, how do you deal with being a mom and work? VIP 123. I think akona video kwa channel yake about that. Just go watch Trakamami YouTube channel. Siwezi yaka link hapa. Itafuta utaipata. Trakamami.
Ndio hii picha yake hapa, picha yake ndio hii hapa hivi. Huyu Mjerumani hapa, naona Mjerumani Trakamami. Tafuta hii picha hapo kwa channel yake uone. Enda muulize maswali. Muulize kama akona sister. Ule unaweza oa. Ule ako financially stable. Ama muulize kama amechoka na mimi. Hivyo alafu nimempeleka mbio, alafu unaweza ukwe chama moja handsome. Anyway, I'm just kidding. I get in trouble hapa bure. So sawa, mtafute hapa alafu nakwambia kuna hiyo nini swali. So sema hivi, next live stream Trakamami is our guest. Najaribu. Unajua one of us has to watch the kid. That's why. So labda kama amelala. So hi bro. Please address the time is not equal to money using a simple analogy. Free myriad. So, okay, free myriad, the time is not equal to money is this. Okay, using a simple analogy. Okay, so if you are an employee, is this a really simple tujaribu? If you're an employee, free myriad. Okay, please explain. So I don't know if I should do English or Swahili. English. If you're an employee, then you work for somebody. Okay, I'm gonna give you an example. I have drivers. Drivers drive my trucks. I have employees. So I've hired them. Okay. So what happens? They drive my trucks. So I pay them by the hour. Why? Because I'm also paid by the hour. But remember, if I'm able to hire them, that means that job pays more than what I pay them. So in my case, I think 30% of the whole income. Then I have 70% on the other side. So if I have 70%, maybe my expenses need 30%. Then I have 40% left over for the business. See that? So when it says time is not equal to money, it means the people who make the most money in the world work less. They're not limited by time. Okay, let me give the best example. Like, let's do Bill Gates. Bill Gates is a businessman. That's what I would say. I could say innovator or whatever, all this nice stuff. But how does Bill Gates make money? He doesn't work for time. He never works for time. What Bill Gates did, he took a program called DOS. Then he borrowed the Windows concept from Apple. Then he created his own software called Windows, right? It's an operating system that runs all the computers that has Windows. When you open, it shows you Windows. Like there's this window, this window, this window. So it was DOS. He named it Windows. Okay? He created a program, creating something that people need. So now, that's his creation. So if you want to use Bill Gates' software, Microsoft Office or Microsoft Word, all that operating system, he didn't sell it to you. He licensed it to you. He owns the rights. So how much was he licensing it for? Bill Gates, it cost him like $3 back in the days, $3 to print documentation and write copy a CD, information to the CD, Microsoft CD, and some paperwork, maybe $5 all. So Bill Gates was licensing his product that he created to every computer in the world. Okay, for how much? First initial was $299. Okay, calculator, time for money. So how is Bill Gates paid? Is he paid by time or is he paid by money? Most people who are rich are not paid by time. They're actually paid by something they create. So actually, the whole thing is like, get out of the time equals to money. What do you call it? Time equals to money calculations. I'm a rat race. So Bill Gates was selling his CD for $299. So suppose 2 billion people bought Microsoft Office for their computer PC. So $299 times 2 billion. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. How many zeros? 1, 2, 3 is 1,000 million and 1 0. Again, the calculator has to be switched over. Plus 1 0. Microsoft equals.
So when Bill Gates sold his software, which is it spends like $5 to do it for $299 per license, his total was $598 billion profit. So was he paid for time or money? That's what the company made. But remember, he has to pay the employees, he has to pay the company, the manufacturers, the infrastructure, the building. That's how he ended up a billionaire. This is the figure right here. If you can see it. I don't know. Calculator. Where's the camera? Right there. For $299, for $5. So if that's your gross income, $299. $5 to make and $299. So his profit was exponential. So that means, in other words, you can make more money if you separate time from the equation. I think that's the best explanation I have here, Bill Gates. So just in case, free myriad, unless I'm using English, I'm a Swahili, but that's the whole thing. So you're not paid by the time. So in the levels of value, kuna implementer, unionizer, communicator, and imagination. So imagination will pay you more money than implementer. Why? Because you're not paid by the time you spend to do the thing. You're paid by the thing you create once, and it pays you forever. Ever since Bill Gates created that software, it's been paying him to this day. That's how you pay. It's easier to make more money without the element of time. Because if Bill Gates wants to go for a meeting in Africa, he'll fly his private jet. He won't commercial? No, private jet. Why? Because he's spending more money to save time. Unlike everybody else who spends more time to save a little bit of money. I think that's the best explanation as a SEMA. Unless you want to get in touch and we'll talk more. That's the best analogy. Free myriad. I don't know if you speak English or not. I don't know, whatever. One of the two. So next, TKE. There is a Kenyan with a CNA school in Kenya. Yeye husaidia watu wamepitia shule yake kuja US. Nitatumia albo details. Okay, that's good. CNA. This is a OCS. Tishbit Electronics. Your studio looks very nice. Thank you. This is man cave. It's not even a studio. I couldn't soundproof. The way I eliminate soundproof, I put the microphone right next to my mouth. Then I record audio separately. Then I record another audio separately wireless to that camera over there. There's another camera on the side. There's a camera back here. This camera. Where's the camera? This way. There's a camera right here. There's one right there. There's one right here. 90 degrees, 45 degrees, then the back view. You utaona kwa recording. So next. Thank you though. Thank you, Tishbit. Linkstone Asiago. Finally, leo nimefika live. Thumbs up, Albo. Next, Nigani. Candice Owen. Her podcast is always amazing. Same applies to Pearl. Just poly things. I don't know. I think she's too privileged. Okay, anyway. My opinion. Niaje Albo. Okay, pole. Let me go fast. Red pill. Let me go very fast. But that's the thing. I mean, kuna ile exceptions. Okay, Isma Gatarama. Niaje Albo. Long time. Welcome back, Isma. I always do a live every Sunday. At least nimemiss tu moja pekee. When I miss niko na shoot moja ya Mama Kayai. Hata sijamaliza hizo video for kumaliza. Like I just needed kusoma, si kupata job ya CNA. Oh, like I just needed to kusoma, si kupata. Okay, let's go back to question TKE. Able to TKE kasema nini before? To connect. Asema hapa usema nini? Can one get a school ya CNA on B-1, B-2 visa? Oh, CNA is cool, by the way. It's like it's an on-job training. They'll train you. So it's one of the jobs that got very high demand. I don't know kat ina make sense kiongea hivyo. Unaona? So tulikuwa wapi? Hapa. Ya kusoma. It's ni kama they train you. It's like the easiest job to get. The very easiest job to get. Sasa ndio hiyo sasa. Hata hiwe miaka 20. Najua ipo siku Mungu atakubali pia mimi nije US. It has been my dream. Linkstone Asiago. Wacha mambo ya dream. Forget the dream. I'm sorry, I'm going to disappoint you. Stop dreaming.
take action. Okay, I have this dream for like whatever. Okay, kama wewe ni mtu wa nini, wewe ni mtu, there's so many examples I can give. One of the universal books called out to people who subscribe to that ideology, Joseph in the Bible had a dream. How did he fulfill his dream? He went through hardship to get to the dream. Eventually ended up being alikuwa governor of Egypt, meaning he was so black because all the Egyptians were so black. Another story for another day. But people don't even get it. Egypt was black people, period. The dynasty, everything, black people. So if they had to hide Moses, who was black too, from anyway, what's another story? In Mimi at Maisha States, I was just trying to do Sanctuary City, what a Sanctuary City is. Okay, let's go to Trakamami. What did Trakamami say? Maisha State, I was responding to your comment that it's free for everyone, but I have to pay. Just trying out the super chat to see how much works. Send you a little encouragement too. Oh, Trakamami, I think you kind of missed the point. Can you send $1,000, please? Just can you try if you can send $1,000, maybe 1,000? Yeah, it's just 100. Just try out $1,000. See how that works on the super chat. I think it works. Just try it out. Let me know. It's at $1,000. Anyway, Siri wants some attention. Oh man. If you think it could be serious, ask me to call emergency services or someone you trust. No, Siri, I don't need your help. Why did I even read that? See, iPhone na Siri. No, naongea hapa hivi atakuongea na mimi conversation. Ameboeka. Ataki watch live. Tuned in, Obijan. Patricia. I got visitor's visa in 2018, but due to unavoidable circumstances, I never traveled and my visa expires. However, I have not given up whatsoever. Patricia, why? Come on, why? Tungeanza GoFundMe. Vipi wewe? Nekewe. Wacha Kikuyu. So 2008, 18, 19, 20, 21, 22. Rudi tena uchukue ingine tena. Rudi tena, Patricia. Come back. They'll give it to you. If they gave it to you 2018, they should give you again. Just find a reason. Angalia sasa huyu. You're wasting, ungekuwa sahi millionaire bana. It's man, 20. How do you have a, okay, I don't want to think about it. Ndakuwa na nightmares. No, nightmares. Okay, ile sema nini? Whatever I say, hey cutie to the baby, Siri likes what? Okay, I don't know what Trakamami is up to. I don't know what Trakamami is smoking today. Okay, anyway, in the free mind, CEO free mind. Okay, I'm sorry, free mind. CEO free my Mary former Chagunda Chage. Oh, okay. Sasa. So hiyo ni time and money. So unaongea Kiswahili bana. Sema Kiswahili bana. Unajua you never know. Na watu wameanza kusearch Kizungu siku hizi, but mimi if nikianza kuongea Kizungu kwa hii channel, nafungua channel nyingine ya Kizungu. Hata I'm not really comfortable sababu ni second language kama Kiswahili sanifu, second language. Moga naongea Sheng. So hiyo time, so does it make any sense? Free mind. Did it make any sense? Mbona Vina check hapa. Yeah, Vinis ndio simwambia jaribu, can Trakamami try $1,000 super chat works. Hivyo, namaanisha hivyo. Just try that. Maybe it works, you never know. Itafinance channel the whole year. Lixton, Albo, I'm trying. Nimejaribu student na DV but bado haijafunguka bro. Itafunguka, umejaribu. Okay, acha niangalie. Also, how true is it easy to make a lot of money faster than to make a lot of money for a long period of time, as per Myron Golden? So, free mind, if you watch Myron Golden, then you even know this thing pretty well. It's much easier to make a lot of money in a short time than it is to make a lot of money in a long time. That's what Myron Golden says. It's true. Do you know why it's true? Sababu, most people become millionaires when they retire. Kama hapa US kuna hii mambo ya retirement account inatoka 401k. So when you withdraw your 401k after working for 40 years of your life, then you're a millionaire at the tail end of your life. 65 millionaire. In America, most millionaires are old.
They're old people, millionaires. Most of them. Kwa nini? Wako na save money over time. So it took them a long time to make the $1 million. But when Myron Gold says it's much easier to make a lot of money in a short period of time. Wacha nipate an example, for example. Suppose you are a YouTuber. Wewe ni YouTuber. Kama sasa niunge separate kwa sababu separate. Kama Mungai Eve kivyake stikesiko na 100,000 subscribers so far. But unajua uko na YouTube and you have 100,000 subscribers, it does not mean that you have money. You 100,000, it's not money. It's just subscribers. You have to monetize your subscription ndio kuwe na pesa. Okay, Director Trevor, according to interview, at least part 1 ya Ikonini, alisema he runs 4 channels. Mona, he looks like a very focused young man. For 24-year-old, imagine ana make 1 million Kenya shillings a month to run YouTube. So, do you think this guy is a millionaire when he's old or young? It's a lot easier to make more money in a short period of time. Kwa nini? Just find the right information, then act on it. You know, think about it, talk about it, take action. The action you take will make you more money earlier than later. Sababu conventional ni ile unafanya kazi for 40 years, you save your retirement account, then when you retire, they give you a pension, then you start investing when you're old. The best ni ile, you start doing something now that makes you a lot of money easier, you invest earlier, then you retire before you're old. So now you'll enjoy your life as a young man who's not old and you have money. That's what he's trying to say. Unaelewa sasa? A whole lot of money in a short period of time. That's what he's saying. Kama mimi say I know exactly what to do to make a whole lot of money in a short period of time. That's what I'm working on. Maybe I have too many things at the same time. You know, lakini I'm on my way. Believe me, I'm on my way. So next ni gani hapa hivi? Takamami. Yeah, try $1,000, but 500 will go. No. Try. Oh, TK unanikatia bana. Nataka mtoanisha hapa bana. Sawa, comments imeisha. Woo, finally. Before wasa wameenda kulala. So turudi back to ile presentation yetu haraka haraka alafu tumalizane naye. So ilimalizika hapa hivi, ya mwisho ni gani? Ndio hii summary. So summary ndio hii inasema hivi. The more details the better. Sawa. Neka hivi, during your interview, during your interview, be sure to answer the consular officer's question in as much detail as possible. The most important aspects of the interview is to answer each question truthfully and thoroughly, so the interviewer officer has a clear and comprehensive picture of your application. For example, if I ask where you plan to travel to the United States, think of providing city, name, rather than just states. If I asked about employment history in your home country, explain your current role and responsibilities in details, rather than just providing yes or no responses. See, that makes sense, Ivo? This is very powerful, by the way. Offering details will help the consular officer better understand your background and visa intentions. Applicants who only provide vague answers are, next page, more likely to receive detailed follow-up questions from the interviewer officer. If the officer appears unsatisfied or confused by one of your responses, try to quickly rephrase and provide additional details to clarify. If you don't understand the question that has been asked, don't be afraid to ask the consular officer to repeat the question and ask for additional clarification. Keep the logics in mind. Before you can nail your interview questions, you will need to prepare logical for interview day. Be sure to arrive on time for your visa appointments so you have plenty of time to find the correct interview location and check in for your appointment. It may be helpful to check your United States Embassy or consulate website beforehand for more information on parking, waiting area, and more. It's also best to dress professionally.
when visiting a US embassy and consulate, as you would be for a formal job interview. Think business attire. When you arrive, make sure you've gathered any additional supporting documents you may need to present to the consular officer during the interview. Overall, professionalism and organization will increase your chance for the interviewer going smoothly. Nimesema pole pole kabisa ndio ingie kabisa. Nitakurudia kama nitakurudia hii side nyingine ndio hii hapa hivi. Nasema hivyo unaona. During the interview, be sure hiyo naweza wachapa hiyo for a while. Sasa kama ushaenda embassy kwenye mwa visa, that's why. Kwanza ina ya bro ndio aone bro. Nilimwambia hivyo akanilenga tu akanilenga hapa hivi tu kila saa. Umeona? Where were we? I'm trying, nimejaribu student uni Livingston Asiago na DV but bado haijafunguka bro. Usiseme people don't try things. You don't try things. You do things. No. There's nothing like trying. Akunanga gray area. It's either you do it or you don't do it. Akunanga in between. Ukisema umejaribu, maybe ni language ile unaongea. I know it's language, but I'm just using that as an example. You don't try things. If you want to get a girlfriend, you don't try to get a girlfriend. You get the girlfriend. Unaona? What do? Unaandika notes. Nampatia hivi, nampiga lugha. So it's yes or no. Hakuna ati, I'm just trying. So while you're trying to get the girlfriend, ule best yako mwingine amekaa mashapita na yeye. Unaona sasa? So do you still have ile opportunity? It's lost already. So you don't try things. Suppose, okay, you lose a question. If you've been trying to go to the embassy, as I'm trying, you didn't try, you actually went there and you failed. Wacha kujipatia ile ati break. So if you fail, what made you fail in the first place? Go look that up, study, angalia what information was I missing. Na lose focusing hapa sana, focus katikati ya camera. So what information are you missing that made you not get the visa the first time? Mona sasa, tafuta hiyo information, work on it, perfect. Ama switch kwa kitu ingine. Ukisema I'm trying is like you're hoping that they feel sorry for you and give you something because you think you deserve it. Now, it's an example. I'm not picking on Livingston Asiago. Nasema tu ile generally. Example. Sasa, we don't try things. You either do it or you don't. And if you fail, you do it again. But you do it, not doing the same thing over and over again, expecting different results. That's not how it works. If you did it this way, perfect. Angalia, okay, I covered this and this and this and that. And now, sa kama sasa nimesema information ya details ya nini. If I go through it in summary, acha niangalie kama kuna question nyingine hapa. That's what you do, yani. You're not trying anything. You just do it. You do it, and keep doing it. Differently. No. Also, how true is it's easier to make a lot of money faster than to make a lot of money for a longer period of time? Only free already. Niko wapi? I'm trying. Chakamami, try 1000. Ishasoma hizo zote. Tumaliza question. Nadai utoe kitu. Yeah, nakupatia commission TKE. Commission. Nikishatumiwa, ukiona super chat hapa nakupatia commission. Ukiona ije tumwa bahati mbaya. Hakuna kitu split. Okay, Livingston, work on your story and apply again. Mambo hapa hivi na Red Pill Ninja. Work on your story. Ukiona nini? Wacha nipatie Livingston Asiago nini? Kuna nyingine, thanks Albo. Do you amesema hivyo? Let me hit the nail again. Sasa reply. So hapa hivi. Kama ulijaribu kuja na F1 ijaingiana as a student. Jaribu, okay, what's the easiest way? Musa manga hivi. I don't think those notes made it over here. Kuna more information nilikuwa na run out of time. Nikasema maybe I should try and get Oscar sema nini hapa Oscar? Oscar sema nini? Tishbit, Google and ChatGPT can help you get scholarships either directly or tafuta professor wamepata grant in their field of experience, then get in touch with them directly. That's true. Sababu when professors get grants, they have to spend it on something. So this grant is for our project. We're trying to invent the next Uber in the moon, but we need to get some students for scholarships too, to be able to channel this whatever endeavor we have in our department. So we allocate 10 visas to Africa, 10 to Europe,
and sababu ni pesa shalipwa already, na hizi pesa mingi zilizolipwa ni ile either government wants them to work on something, ama there's a very rich guy who doesn't want to pay taxes but he's an armor murder and he wants to, imesema vibaya ile amamata imesema kiamerika, ata contribute hii pesa kwa the university he attended ama he has associated with that university. So akipenda pesa, they have to show how they spent the money, sababu ni kama kwa non-profit ile tax free. Akunanga mtu wako sijui ati philanthropist. Philanthropist is another way of saying I'm saving on my taxes. Simple. Philanthropy ni kumaanisha tishiti ni roho safi, ni ile I want to save on my taxes. Simple. That's how it works. Mwona. Kuna any question nyingine? So ndio hiyo sasa. So ukisikia hivyo Linston Asiago, naweza kwambia vile mimi the formula nimekam nayo juzi ni hivi. I'm sorry siku include the notes hapa hivi. Maybe does include baadaye. Maybe next live itakuwa nayo. Ile how much money you need and everything. Kwa bank ukienda American nini ukienda kuchukua visa ya B-1, B-2. Things like that by the way. Does include next time. But namaanisha hivi, sometimes okay, if you're in Kenya as a Kenyan, as a broke Kenyan citizen, you're very broke. Hauwezi pita through American embassy if you're broke, by the way. Sometimes that's the reason why, lack of money. Hata mimi shanifanyikia so many times. I try to get a mini, gari yangu ya kwanza ilikuwa mini, nikaambiwa you don't have good credit and you don't have money. Nikasema oh, so nikasema okay, I don't have good credit, I don't have money. What does credit mean? Oh, it means this. Okay. I started working on the credit. Nikasema okay, now I don't have money. What does that mean? It means I'm broke, whatever. I don't have money. Let me find money. So every time unapata obstacle, you try and overcome the obstacle by doing something about that obstacle. Kwa nini? Next time you do the same thing, you don't want to have that obstacle hanging on your back. We achieve that step, we move on. So how do you build credit? Oh, you need like to buy a car and pay for it for 6 months, refinance, then you'll build your credit. That's exactly what I did. Nitakunua ile mini ndogo ile. Nikanunua Toyota Corolla instead. Why? Because the Toyota Corolla was more affordable. I qualified for financing that Toyota Corolla. Then I put a loan more, very bad interest. I think it was due 28% because I didn't have any credit for like 6 months. Then I can refinance. I think maybe 28 or 18% interest. Then it could back to 7.5% interest. So I saved some money. That's what built my credit. Kununua gari ya deni. Junisikia mse fulani akisema hivi, hata nimekumbuka hiyo story. Akasema hivi, sitaki kumseti, seti kwa ubaya. Muanga na watch nani Mkenya Marekani akidrive akiongea. Unaona? Though na prefer aonyeshe face yake hapo. It's kind of stupid ukiongea na binadamu alafu unaona barabara. That's just too chicken. Weka face yako kwa nini? Talk to people, connect nao. Hiyo iko na more engagement. Kwanza yako na more topics kuniliko. Atakuwa na more subscribers because when people see your face because unaongea nao directly. It's hard in the beginning but you get used to it. Unaona? Ama labda law zao ni difference za nini za driving sijui. But ni hivi, akasema hivi, ukuja America, save 6,000, nunua gari cash. Ama uende ulipe payment. But yana prefer kununua gari cash. It's okay, you can buy gari cash 6,000. I'm just adding to what alisema. Lakini mu prefer hivi, ukuja hapa hauna pesa. So the first thing you do is what? Nunua gari ya deni. Payment. Hata Ibra na gari ya deni sahi by the way. Ibra. Kwa nini? Mimi nimwambia. Ama labda si mimi, whatever. Kama ili make sense nimwambia Ibra, una need gari ya deni. Sababu to build your credit, you can have very good credit, but you only spend your credit card like $100 a month. So that's good credit, but you only spend $100. Kwa nini? They won't take you seriously. They've never seen you manage 40,000. Nunua gari ya 40,000, paid on time every month. Kwa nini? Now you're taking bigger risks. And what happens when you take bigger risks? You get bigger rewards. Mi tangu nikuja hapa hivi, sijai nunua gari cash, mimi nunua deni every time. So my credit ina grow, it's so big because I'm dealing with 200,000. So nikienda kuomba 1 million, wanasema, oh, this guy, oh, he's doing good with 200,000, patia 1 million. Kipa 1 million, I'm doing good with it. Oh, another loan, watanipatia 10 million. Another 20. So you have to build your credit by taking bigger risks. Na unajipatia ile focus. Don't think of how I'm not going to pay for that loan. Think of, I have a challenge and I need to do it. Usiombe pesa $1 million US, alafu uende Kenya for vacation. That's not what you use the money for. You know, you understand? Money is a tool. You don't use the money to pay bills. Money is a tool. So what do you use a tool for? To make more money. Borrow $1 million, in 5 years, you expand it with 4 million.
Even in the process of 4 or 5 years, you still make more money. Don't borrow money alafu unakula happy nayo. Oh, I want to have this girl as my girlfriend, so I'm gonna go borrow money so I can have fun with the girlfriend. Hiyo si consistency. Utahave fun na yeye asikie vizuri alafu akuache tena ubaki na deni. Hii ni example tu kwa wale vijana wale wajaoa bado. Hii kama example tu, by the way. So afadhali uchukue hiyo pesa uinvest in something that makes you money every month, then that thing you will grow. Hata ile portfolio ita increase. Kwa nini? You had kama mimi gari zangu za deni, by the way, truck zote. Hata ule anasema mimi na deni, my trucks it's not only, yani they are my trucks but bank iko na lien. Sababu bank really finance. Kwanza mmoja bado sijui 65,000. Naweza pay off this year nikitaka. Hata nikipay off ndamiss hiyo deni kwa sababu nimezoea kuwork hard jojo na deni. Ndakuwa too lazy nikipay off. So maybe ndio refinance nichukue zingine ndio nikuwe na hiyo bidii tena. Something has to make you wake up in the morning to go grab, make money. Muona sasa. So ndio hivyo, Livingston Asiago. Tafuta njia nyingine. Okay, I'm back to wewe. Nimekuwa na rant kidogo, Mungu na rant zingine. Nakumbuka kitu kingine. If you come to America, chukua gari ya deni. Build your credit. Take more risks. Sababu uzuri ya gari ni hivi, when you take a car on payment, musema hivi specifically, buy a car that you love. Hata ukilipia utasikia uchungu. Mimi, okay, hii microphone ni buy siku ya pandemic. Sababu nataka kudu live stream na computer exactly what I'm doing right now. Hii microphone nilinunua 2020. Do you know when I'm actively using it? 3 years after. Imagine. Sasa hii ndio ikinaishi hapa kwa meza juu ni podcast. Do I have another microphone? Of course I do. Kuna moja pale, kuna nyingine mbili pale. Zile hata better za podcast, zile zinakaa hivi. Unaona? But kuna siku mtu alimecomment nini ya microphone yangu comment ati hiyo comment iko distracting. Ikikaa hapa kwa mdomo yangu hivi iko distracting. Nikaona mmoja akasema ati hizi speakers iko distracting. What did I do? Nikacover speaker. Nilicover by the way. Sababu one guy akisema maybe there's more people wanasema hivyo. Awako ona hii kuna speaker hapa nyuma, hizi speaker hizi nimezikava juu I don't want it to distract you mkiongea. I want you to focus on me, not selfishly just listen to me. You have no idea. Move on miwani. What are you thinking about miwani kidu live? Niko shy. It's not idea. But I'm pretending to look at the camera, but my eyes are all over the place. Move on miwani juu inapata confidence kiasi. Nikitoa miwani I'll become very shy. So it's not idea. So I don't have the confidence still kuongea mbele ya watu, but zinasaidia. So naangalia camera straight hapa hivi, alafu na kamera nyingine pale, alafu nyingine hapa nyuma. So you work on that thing specifically. Unasema whatever you do, hii microphone is 3-year-old, now I'm using it every day. I feel good because I'm using it. Na zingine sawa niko nazo, but I'm using it. Kuna screen hapa, kuna screen hapa, kuna screen hapa, kuna screen hapa. All of them. Am I using something? Yeah. Nilinunua meza ni moja meza. Hata kuna videos nafanya video hapa leo unboxing. Hizi moja kama 3 weeks fanyia unboxing. So today I want to get rid of it. Nifanye nayo. Videos za next week labda mtaonizo ma unboxing. Kama sita make it sijui. So ukianza kitu maliza, start and finish. Ukibuy gari kama say I like this microphone when I bought it, hata kama nailipia sisikii uchungu. Kwa nini? Because I like it. Ukinunua Mercedes Benz E2025 E class, alafu nalipia 1,000 a month. Do you like it? Yes, I do. It doesn't matter what anybody says. Why ilipie? Kwa nini itakufanya work hard? Kusema nanunua gari moja ya auction just because somebody said so, hiyo ni idea yao, si idea yako. How does that make you happy? Munu kamera za $4,000. Kwa nini? Because it makes me happy. Na work hard ni ilipie. Munu everything na munu wa deni, by the way. I leverage credit to buy stupid stuff sometimes to build wealth. So ni plus minus. Sasa yes, iliningisha kwa nini kusema mazi msana ambia wasao buy gari cash. Okay, if that's your mindset, do that. Kama una familia Kenya, okay. But kama unataka build credit, you have to take bigger risks. But kama unataka stress kuwa soft life alafu baki hapo, sawa, just do that. Unaona? Mu encourage mse kuwa 110%. Sababu 110%, the people who make a difference in this world are a little bit crazy. Awenda above and beyond. Akwagi average, they're always above average. Anybody who makes a difference in the world, you're above average. Anybody average, you're back to average paka na die. Nobody knows your name. You're born, you die, nothing. Sasa mnajua msaitonga Elon Musk. That name will live on. No. Thomas Edison, hata kama si invent hiyo light bulb, whatever he did, alikuwa na hiyo, okay, whatever. Msiasa mingi. But kuna hizo vitu za kama Tesla, Nikola Tesla.
everybody knows Nikola Tesla. Some immigrant from Turkey alikama America aka-invent electricity akiwaka na hizi vitu. So now kuna gari Tesla jina yake. So every single day jina Tesla ni household name because of this guy. No. Alikufa sijui 100 years ago. Mwona sasa. So if you want to be mediocre, average. But if you want to be above average, utasaidia watu more than wewe mwenyewe. Hii ni mu advocate hapa hivi, kuwa above average. So ChatGPT can help you scholarship. Iko lingine hapa. Umenipatia challenge kununua pickup na machine za kukata nyasi on credit under my company account and build company credit. Yeah, do that. OCS, Oscar. Do hivyo. Chukua, tafuta the best pickup truck. I mean, I'm eyeing. But the auto show will come end of this month. Auto show. So I will try and make videos as much as possible. The auto show. Kuna pickup moja mpya. Kuna Toyota Corolla. Sijini Toyota. Au itaja hapa. Tacoma. Iko na video mahali. Nilipost ma video. Kuna sijui Ram 1500 mpya. Zimekuwa $100,000 pickup truck. Iko na heated seats. I'll buy one of those. If I like that, I'm going to pay $1,500. I don't care. Why? Because I'm the one driving. Do I care? Do you think that the neighbors care what you do? They don't care. They don't care. Even when you think people are criticizing you, they're just living their life. They don't even care about you. So kama unailipia, chukua gari unapenda alafu uilipie. Kwa nini? Utasikia, ukidrive unasikia poa. Man, I'm paying $1,000, but it's totally worth it. No, totally worth it. Somebody, I'm being careful. Wewe kuwa careful too. Uendelee hivyo. Utakuwa mediocre unajisumbua. Because I did that too. What do you think nasema hivyo na uchungu? Nilikufanya hivyo. Sema, nataka kununua sijui ni iPhone 15. Man, I don't know. iPhone 13. Sina do. iPhone 14. Sina do. 15. Nilibuy 15. Hata ni cheesy. Sasa nimebuy 15. Niko na ile Samsung 23. Alafu niko na ile yangu bado mzee 11. Hata labda ndio upgrade soon. Hivyo. You just buy whatever you want. Kwa nini? It's your money anyway. Unangojea opinion ya nani ndio akupatie stamp of approval. Yeah, I want you to do this. No, just do what you want to do. Lipia gari kama Mercedes E-Class. Kula hiyo ngumu. Kwa nini? Ume-elevate. Sababu sasa kama ulinunua Mercedes ya 100,000, next time ukienda kuomba loan ya $2 million, utaangalia rekodi ya 100,000. But if you're spending gari ya 6,000, uende kuomba loan ya 100,000, no. Hii pesa hujazoea hizi big challenges. Umezoea game ndogo ligi junior league. Wezi patia nini, take challenge. Na sometimes ina coming na grow. Sometimes you can cheat the system. Unaweza kama hapa hivi kwa track ya 200,000. Take it. Alafu sa worry about how to pay it back. Ni truck, kwani ni gari? Si ni truck. It'll give you money. Either utakadere ama utadrive mwenyewe. But drive mwenyewe ndio ikuwe your baby. Uifundishe. Ndio yield vizuri. What do you use money for? To make more money. Hiyo ndio the rich. Usifanye nirudi kwa ile live stream ya couple of weeks ago. Nairudisha tena. I usually do that. I buy what I like. I want to have a Sony FX3. Whoa, it's $4,000. I don't care. I get it. Sasa niko nayo, what else do I want? As much as nipige hold this year, sababu nikana camera enough anyway that I need to get rid of 10K subscriber. Napatiana hizo zote, hata ile napatiana. Na ile pale nyuma napatiana zote. Na hiyo screen, I don't care. Nakupatia everything. Unayo kamera imekaa pale ile tripod kila kitu na everything na kama kwako one time. 10K subscriber. Hivyo tu. Napatiana yote. Kwa nini? I paid off kitambo sana. Zishanimekia do. Zina crowd up a space. I need to make more room for more cameras. Muona sasa. Maybe Red Komodo. Kwanza Red imeshikana na nini na Nikon. Nikon na Red imekuwa kampuni moja sahi. So which means Sony kuna competition na Canon. Unaona? Angalia kamera tena. Red imekuwa part of Nikon. Muona sasa. So Nikon imeingia kwa straight up filming cinema line soon. So labda tutaingia Nikon tena. Nataka more room for more things. That's why unachukua credit. Yani aim for higher things than normal. Kuwa na higher credit. Cheza game hata kama uko junior league, cheza na wasewa senior league ndio utakuwa yani you are improving your life. Kaina make sense. Also make sense. Kama make sense sawa utafikia tutajua. Sawa nimetumaliza questions mob. Sijui kama nipige summary tena. Topic ya leo ilikuwa nini? Ilikuwa juu ya B-1, B-2. Nitamwacha ni review juu wasio nilitoa maswali sana. Umeona? OCS amesema nini hapa? Amesema I volunteer to get hizo camera off your hand. Oscar wewe uko States ndakuuzia. Wewe nataka ulipe pesa $1 bill yo.
Nataka wase wa Kenya, nataka mseule ako Kenya ule yani akipata Sony 6600 itampatia impact. That's what I want. Well, what is a buy? Nakupatia mishoni by the way, Oscar. Where to buy these things? Ni credit by the way, best buy. Unaona? Uko hapa. Mi sipatiani kamera kama mtu wa States. Hapa nataka mtu ako Tanzania huko. Mahali huko ule, yani it's a big deal. Itakuwa poa ile. Ile yani mpaka anza kudu YouTube na hiyo kamera. Ile itakuwa poa. Mwanza kumuona live stream. Muona sasa. Nageana 10k subscriber ijaisha bado iko. So sawa, nini ingine review review iko wapi? Taanzia hapa hivi. Inakaa hivyo. Ilikuwa topic ya leo hii ama tuweke wapi? Hapa ndio poa, which is good. Hii hapa. Ndio hii visa inakaa hivi. So ilikuwa about B1, B2 visitor visa explain. Nasema what's B1? Nasema soma haraka kama sijasoma naweza soma tu haraka ndio wale wanaona for future recording, wale wanaona recording. Itakuwa nini? It's a B1, B2 is a non-immigrant visa that allows foreign nationals to travel to the United States temporarily for business, B1, tourism, B2, or a mix of both, B1 and B2. This visa category is widely used for brief visits to the United States. B visas are typically valid for up to 10 years or 5 years from the issue date, and travelers to the United States can stay up to 180 days with the option of returning to the US again after that time. Question ya kwanza ni how long does it take to get a B1, B2 visa? Kasema hapa hivi, as of December 2023, the average wait time ni kama 2 months hivi. Kasema hivyo, check your time with specific embassy and consulate. Note that if you're applying for an interview in a country other than your own home country, the wait time may be longer. How long can you stay in the United States with a B1, B2 visa? Maximum 6 months may be obtained for any B1, B2 entry with the possibilities of extension. Tuweke hapa hivi, hapa itakuwa poa hivyo, sijui kama ina make sense. Ama nataka muone hii screen more. Hapa ndio poa, hapo. How long? Maximum possibilities for extension within the US in qualifying cases. The exact duration varies per visa holder, but can only typically stay in the US for up to 6 months. B1, B2 visa is a multiple entry visa, which means you can use it to enter the United States for more than once. There are no set limits to the number of times you can visit the US in a year, and it depends on specific circumstances, discretion, CPB officer, consulate, something, who reviews your case each time you enter. Okay, Custom and Border Patrol, your CBP, wala wajui inamaanisha nini. It's important to remember that the B1, B2 visa is intended for temporary, occasional visits for business, tourism, medical treatment. It's not meant to be used for living long time in the United States or spending majority of your time in the country. So sasa hizi zingine natry kuzimove kwa next, ndio move freeze page ndio next hapa hivyo. Tungoje kama how many seconds, 1 2 3 4, itakuwa annoying nikisoma. Ndio next information. If you want this information kama kawaida, niandikie email, tumia WhatsApp na kutumia yote, ni kama ni PDF. Mbona ni PDF? You can get this anywhere. Nimeput it together for the sake of e-stream. We are learning from each other. Ama niweke hivi, naweza kama acha to go through step by step hivyo. Next page ndio hiyo. Freeze screen alafu uangalie if you need to. Una freeze to screen. Mbona sasa una freeze to screen. Alafu unaisoma unamaliza. Next ndio hiyo. Freeze screen tena. Reasons for traveling under B2 visa includes. Freeze screen uangalie. Next ndio hiyo. What you need before applying for B1, B2 visa. Ndio hiyo hapa hivyo tena next. Hizi ni notes too by the way. Freeze screen. What to expect at the travel visa interview. Same thing hapa hivyo. Unaweza freeze screen uangalie kila kitu, pia utakujua hiyo kitu inaendaje. Alafu kuna wachana ipatia boundless, hiyo ndaitoa. Hii kwa bali nitoa information. B1, B2 interview visa, alafu sababu is blue, hii ni ile sample questions hapo kwa blue. Sawa. Itakuwa nini? Purposes, what's the purpose of your visit, how long you plan to stay, do you have family and friends, what will you be doing while in the United States, do you have any ties to your country, who pays for your trip, who will you be traveling with, do you live anyone here in your country, have you been denied visa before, have you traveled outside your country to any other destinations, vitu hizo common swali hapo hivyo. B1, B2 interview tips. Unaona?
Once most important in C1 must prove non-immigrant intent to the United States government. Naona Customs and Border Patrol Department ndio hiyo sasa. Za freeze screen pia. Kuja kwa next hapa hivi unasema how to prove strong ties for B1, B2 travel visa. Common examples of how to prove strong ties to your family, your home country on your travel visa application. Alafu kuna financial assistance, real estate, free screen pia uangalie. Nasema hivi ndio free screen usome hivyo yote step by step. Kama una time ya kunitumia email alafu ama nikutumia ni PDF by the document. Alafu next ni gani? Family ties, kuna birth certificate, marriage certificate, photos showing sincere connection to the family, signed letter from your family and friends indicating close bond. Another one, ndio hiyo. Alafu kuna ile more details happening towards the end. During the interview, be sure to answer the consular officer questions as much details as possible. The most important aspect of the interview is to answer each question truthfully and thoroughly so that the interview officer has a clear and comprehensive picture of your application. In ya mwisho hivyo. Alafu ya mwisho ni more likely to receive a detailed follow-up question from your interviewer officer. If the officer appears unsatisfied and confused by one of your responses, try to quickly rehearse and provide additional details to clarify. If you don't understand a question that's been asked, don't be afraid to ask the consular officer to repeat the question and ask for additional clarification. Keep the logistics in mind. Before you can nail an interview question, you need to be prepared logically for interview day. Be sure to arrive on time for the visa appointment so you have plenty of time to find the correct interview location and check in for your appointment. It may be helpful to check your United States Embassy or consulate website beforehand for more information on the parking, waiting area, and more. Nini ingine? Whew. It's also best to dress professionally when visiting a United States embassy or consulate. Professionally, job interview, as you would for a normal formal job interview. Think business attire, tie, shati, kila kitu. When you arrive, make sure you've gathered any additional supporting documents you need to present to the consular officer during the interview. Overall professionalism and organization will increase your chance for the interview going smoothly. Sasa hiyo ndio ya mwisho. Free screen kama utakuona. If you have any questions, niambie, natumia the whole thing, utakuwa nayo right in your pocket, in your phone. Unasoma hapo anytime, alafu kama America upate hiyo visa, blah 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 blah, you know what to do. Siwezi kuambia story nyingine, nipigie simu tutaongea. Sasa yap, zaidi ya Afrika. Hapa sabalini hapa, give me the camera for car reviews. I use phone though. Start with the phone TKE. Once I see your videos with the phone, then when I'm giving away the camera, I will consider you. No, kama competition, itakuwa challenge. So I'll give challenges. Go make videos and see how you do. Sababu nakupatia mtu ako deserving. No. If you start something, then somebody gives it. Kama mimi, I wanted to have a brand new truck. I did not have the money for the brand new truck. The bank decided to give me some money. After nishapatia 20% down payment, the cost of the truck. I saved some money in company 20%. They gave me 210,000. I bought the truck brand new. And now I only have 65,000 left in the pay of your truck. Why? Because I had the intent. So when they gave me the money because I have the intent, they lead to me wisely. Now I have maybe it's worth 200,000 right now. Because the truck I losing the value because it's a money generating equipment. So Ivo. So how does the bank statement work? Bank statement work, I don't know what you mean by that, Thomas, Rigobert. Bank statements ni hivi. Kama sasa sema yangu, how does it work? Every month I make some money. Input, it comes to my account. Then I pay my bills. Some of it goes out. Some of it stays. The following month I get some money, comes to my account. Then I pay my bills. Suppose I make 10,000, I spend 4,000. I have 6,000 balance at the end of the month, 6,000. Next month I get 10,000. I had 6,000 left over. Then I paid my bills 4,000. Now I have 12,000. The following month I have 6,000. I have 10,000, pay my bills 4,000. I have 6,000. So I'm supposed to have 18,000, but my car breaks down. So I take 2,000 to go fix my car. So now I have 15,000. That's what a bank statement is. It's like the money movement. Money comes in, money goes out. Money comes in, money goes out. Every single month for 6 months.
So that's a bank statement. So if you want to use a bank statement to come to America, somebody needs to put money in your account and money out. Money in your account and money out. You can fake it, but they can see through that. So Musama, the best thing, kwa hii answer ya Thomas Rigobert, this is what I do. Tafuta pesa, enda Dubai, Middle East, whatever, Qatar, Kuwait, whatever, take a sacrifice. Go get a real job that pays you real money. I think for my notes, what I see, American needs about 1,000, 6,000 in your account, bank statement, before they give you a visiting visa, because they know that's enough to pay for your trip to America. So any place you can make money, come Middle East, it's a first world country. I think they have really good jobs there. Work hard, save some money. Come back to Kenya, ukishamaliza contract yako ya 9 months. Go get a B-1, B-2, say you want to go visit America. Then if you get it, go to America, visit, angalia vitu zako kila kitu. If you satisfied, if you don't like it, rudi Kenya, rudi Dubai, fanya kazi tena. Then go to Australia, the same thing. Explore, sababu itafungua mind yako. But if you come to America, alafu kwame hapa hivi, then you're here. Then what? But if you're in Kenya, you don't have any money. You're trying to get somebody to put money in your account so you can have a fake counterfeit bank statement that it's not even your money comes in, it's not yours. Sometimes you might qualify, depending on other merits, see a bank statement. But if you don't have money, who do you expect to give you money? Me? I can't, kwa sababu nikupatia pesa yangu, I'm sharing my secrets za pesa yangu. It's private, no. So that's how a bank statement works, by the way. The money comes in, money goes out. Money comes in, money goes out. So you have to have with your Kenya, most people are paid, ile pesa ya Kenya watu lipo mshahara, hiyo si standard minimum wage in the world. Ni below minimum wage. So if you want to travel to America, plane ticket ni $2,000. You have maybe $50 in your account. They know you're not going to afford it. So utanyimwa visa. See, unfair. Ni ile, the guy who's giving you the visa, they have to confirm, be sure that they're giving a legitimate person who deserves the visa. No. Pia wako accountable. So that's how it works. Next, Nigari. Check out, take care, peace. Sasa tumalize, hata mimi nishamaliza. Hakuna question nyingine hapa hivi. So mazee wase nashukuru, wase wakalale bana. Naona, anza wiki. Thank you for watching and your engagements. Naona. Hivyo. So till next time. Vini anasema thank you brother, na manza na hiyo question ya mwisho. So ndio hivyo bana mazee. Ile nimetry B1, B2 ni kitu kingine. Kama una swali, za comment down below. Live itakuwa up in a few minutes na clarify tu kila kitu. Alafu at least nimekava B1, B2. So kama kuna any question in future, wacha kama angalia hii video. Kama nili miss something, if I can make it better, za comment niambie ni aje, albo ipange vizuri ndio it makes sense. Mi ndipanga tu ile to the best of my knowledge. I'm not the smartest guy. I'm gonna try my best kuwa the smartest guy. Trying by doing. I'm just not trying and not doing. I'm trying by doing. Nishafanya sloppy work. No. After you try and fail, than not try at all. Oh, I'm trying, but I've never tried. I'm trying and failing. That's much better than trying and not even doing. You know the difference. Don't try. So ndio hiyo mazee. Angalia hiyo kitu kama ina make sense, niambie. If I need to make it, polish it up. Nikipolish up sana ndafika ile grade ya Owen, ile nawalipisha. Itakuwa free per month. $3 per month, free. No. Free 99. Free 99. Sasa, shukuru sana cha dakika sema hapa hivi wa mwisho. Kuna Vincent, kuna Red Pill, kuna Victor. Alafu nani wa mwisho? Oscar amesema nini? Great job. You make a great mentor and role model. Tungeweza logo we put a Maisha State t-shirt. I don't know how to do the t-shirt thing. Maybe I get time vizuri. I'll get some. Musa kama nauza t-shirt like quality material. Kama ni quality, hizi long sleeve di jua baridi. Quality. Ile if somebody buys it for whatever, I feel poor. Back to quality. Sasa ile kuvaa one day alafu naosha alafu na shrink. Staki hizo ni cheap stuff. Sasa nashukuru sana wasee mazee. Acha nimalize live hapa hivi imekuwa 2 hours, maybe 2 hours and a half or 45 minutes kitu kama hiyo. Tutaongea next week. Topic itakuwa maybe another visa, itakuwa maybe F1 ama something to do with that. Sababu I'm trying to get somebody wa F1 akuja hapa hivi. I'll drag them.
Nilisikia Trevor alisema sometimes you have to pay people to come to the show. Okay, I'll find somebody and pay them. After the cheapest guy that I can afford. Sababu YouTube doesn't make me money yet. Whatever money I make on YouTube, mupatia watu, by the way, yote. Watu najua, mupatia watu. It just goes back to the people. Ikikuwa mingi sana labda napata yangu ya kukaa, lakini sasa na just patiana tu kila mtu. Donation basis, naona. Ule msa kuna genuine case nampatia. Naona. Sasa mazee wase, tashukuru sana. To our next time basi. Kama kawaida Musa manga peace. Deuces. 1 2 1 2. Naona deuces juu ni Latin. Next time basi wase. Wazi wazi. Later. To end stream.